Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Honorable members. Good afternoon. I hope those who went to represent this house in the CKGR managed to travel well. I'm in receipt of a letter from the Leader of Opposition indicating to me that whilst he is away for SADC Parliamentary Forum Plenary Assembly held in Livingstone, Zambia, Honorable Kenikine Turo Kapinga will be acting Leader of Opposition. Honorable members, let us therefore begin today's business with questions. Member for Lobatse, Honorable Jacobs. I thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Question number 1, sir. Honorable Minister of Finance, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. It has been brought to my understanding that this has been redirected to the Ministry of Local. My apologies. Yes. My apologies. Where I made my notes, I think I left the paper on which I wrote this. This question has to be redirected. It has to be redirected to a different ministry. So it will come in at a later date, but redirected. Honorable Karabo Sokret Khare, member for Moshopamanya. I'm quite aware that he is aware of. Good afternoon, Mr. Speaker. SADC PF. Honorable Sidombo, member for Tonota. Afternoon, Honorable Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Mr. Speaker. We get tele o tswa ko sekakeng. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Ke kopa maitshwarelo go tla ke tabogile ke gona re tswa mo cabineteng. Question number 3. Maybe le gape kana utlo ke tlo kopa guidance mo go wena mototege motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Kana nkile ka tsaga ka tshutiso e nkileng ka e dira ke setse morago puo ya ene ya begwa ke tautona gore re bone gore reviewa dikgang tsa DM model. Batotegi ba dumelela le nna gore tshwanetse ka dira jalo ebile ke gakologola nako e gore ne go opiwa di atlhela thata. Anong ke gakgama le anong batotegi anong ba tisa potso after potso tse dingwe tse e leng gore di ya go compromise the integrity of the findings of the task force. Mme le gale ka re tshwanetse gore re arabe ke a go tswalela ke araba he. Honorable Minister. Honorable Minister. Sorry. The avenue that you could also explore is to engage
privately with members concerned about these questions. Every time you receive a question that is in any way related to the DM model, engage with members of parliament with a view to either withdrawing those questions or having them, delayed from coming to this house. So pursue that avenue. You'd understand, Honorable Salakai, that most of these questions were sent before you made the statement. So they're on the queue, and some members who may not have seen the notice paper and the order paper. And I accordingly encourage all of you to make sure that you always check the notice paper on your emails. Notice paper and the order paper. So that if you have any question that deals with DM model, you can engage with the Honorable Minister concerned. Because otherwise, as you say, if a question is in the order paper, it has to be answered. Honorable Minister. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Dr. Ozon. Excuse me, Mr. Speaker. Kana ke gakologa gore ina re kana go ene go buiwa ka kgaya DM model. Ne re kopa gore a re he list ya gore ke di project tse le gore di emiswa ke review. Le gore ke di tse le go di review. Because ga ka a kgona gore ene la ka gore na bua gore wa go consulta melao are. Re santse di kgaolo tsa rena go batla go itse gore progress ya di project tsa bona e ha kae nna ne re ile list eo re ka bo re itse gore nya e emiswe ke review e be re sala morago tsele gore ga di mo review that's my view, Mr. Speaker. Honorable Minister, ke re utile Honorable Dr. Gobotswana gore kana ya no se sengwe ke gone gore ga ba itse gore gate tse di ntshitsweng ke di tse di setseng ke di ya no gongwe le gone go tahella go ba ketegaleditse gore ba itse gore. But as I say, the onus is on you to, when you receive a question, or when a member sees a question in the notice paper, to confer with the honorable member concerned, so that you know how to deal with the matter. Honorable Minister. Procedure, Mr. Speaker, before. Yeah. Procedure. Procedure, Honorable Hikwama. Honorable Speaker. No, it's in relation with what you have said. Kore mathata a rena lone re le Parliamentary le ba ba araba ke dumela gore ke notice paper Procedure. e tswana go ile ngwehela le order paper. Procedure. Check on my. Hang on. Honorable Hikwama, namansazi. Okay. Yes, Honorable Hikwama. The challenge that we have, ke order paper e tswana go ile ngwehela le notice paper. Maybe if we can manage that. Gore order paper e te pele re bone gore what is that we are expecting to see. Notice paper e tswe pele re te re bone go bona gore se sta botswang ka moso ke ya no di tswana go ile ngwehela ile notice paper ile order paper at the same time. I think the essence of notice paper is to notice everybody, the member concerned and the minister responsible for the questions. But unfortunately, this one is not consistent. E wele toko thata Honorable Hikwama ya ka gompieko ke tshotse order paper le notice paper me notice paper e ke a Friday ke Friday. So I saw the notice paper ya bele ya business ya on the day. So Honorable Minister, so I will also advise myself pursuant to Standing Order 38.5
on the admissibility of questions. So on this matter, I'll sit down with my team and we'll advise ourselves on the admissibility of certain questions regarding this DM model. But of course, members will be engaged to see what can best work for Botswana. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Before I come to the question that I've been asked, a lot of questions that come to us for attention. These are a day before the date on Sorkidi Arabic. So, Kitala for promise or level Lamujon. Kitala for Hauka, Dirajal, Huklor to Salatat. Rehobotan Leno, Ubuawa Maru. Meki Murihale. The response to that question, Rehobotan K. is only that at that time when I was supposed to give them the answer, I went to CKGR. So I came yesterday. I have the list today. Please, I can still do that. But if you give me the number, I'll help SMS to you. Now I want to say either way. Procedure. Honourable Member. Okay. On the basis of on the basis of the preface that I just gave you, I had thought maybe answering DM will compromise the integrity of the findings. These ones, I didn't prepare them on that note. They are compromising what I'm already doing now. So, if he puts on to ask the Minister of Transport and Infrastructure if he is aware that the new Kadi project was awarded on 29th of October 2024 and the procurement method used was not clear. Mutsamaisa dipuisano tsa Parliament. Ke eletsa go alala puisano ya me ya kganyanyo qadi jana. Tsela e ya gantsi nyo qadi. E sa le direlwa moalo design ke lephata la selegae Ministry of Local Government and Rural Development ka ngwaga wa 2009. Council ya gantsi e ne ya abela komponi ya Bothaka Baro Botswana ka ngwaga wa 2009 go dira moalo wa tsela ya Nyokati e leng gore bophara jwa yone ke 128 kilometers. Mme ka go tlhoka lesego ka go ya tsela e ne ya beelwa ko thoko ka ntata ya kwela tlase ya itsholelo kana letlhoko la madi ka kgwedi ya Seetebosigo monongwaga June 2024 before I even became a member of Parliament. Lephata la pele la dipalamo le ditirelo tsa setšhaba le ne la tsosolosa tiro e ya go dirisiwa motlhale o re o tlwaetseng wa go dira ditiro tsa puso conventional method go ra gore ba o beela ka ga thoko go na ga dirisiwa direct appointment which was not done by me e ne go dirilwe ke banne ba lehapele game go itshegilwe thata ka temana ya bo 52 clause 52 subclause 1J ya molao wa Public Procurement Act wa 2021 nka tlotlomaletsa ntlo e gore morago ga ditshekatsheko tsa me melawana ya Public Procurement Act e ne e setswe morago ga go abiwa tiro e potso ya bo supa e ne e mpotsa gore if I'm aware if he will not be conflicted to investigate the award since the project is under his constituency. Ke tsala re se ke tlhalositse motsamaisi puisano tsa Palamente gore nka ruruhaletsa ntlo e gape gore ga go ka nna le kgonagalo ya gore ditiro tsotlhe tse di ka fa tlase ga lephata la me kana la Ministry of Works and Ministry of Transport and Infrastructure go akaretsa ka kgaolo ya gantse di tlhodimelwe
ga gona ope yo o tsileng go kgoreletsa thulaganyo eo le nna tota. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Honorable Dr. Kistegile Botswana, member for Tswapong South. Question number 4, Mr. Speaker. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motsagwa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Karabo ya potso ya bone ke gore go agwa ga dikwele tse di potana tsa Ramokgonami, Chadibe le Toreng di ne tsa gadumalana ka ha tlase ga Transitional Development Plan ya 2023-2024 to 2024-2025. Mme jaanong dipaakanyetso tsa go simolola go agiwa ga dikwelo tse le gone go ne ga kanelwa ka ha tlase ga tsamaisano ya development manager. Mme re le ga go ntse jalo motsamaisa dipuisano tsa Palamente ra itse ha puso e tsere tshwetso ya go dira ditshekatsheko tsa yone development manager e le tsela nngwe ya go dira dikago. Mme ka mabaka one ao motsamaisa dipuisano tsa Palamente go ne ga diragala gore dikago di ka nna 70 di name di emisitswe, mme tse dingwe tse e leng gore di 78 tseo ke tsone tse e leng gore di taske di name di emisitswe. Mme ka jalo ko bokhutong go raya gore dikwele tse tharo tse ke di nang ko tsentse di mo seemong sa tseele tse e leng gore dithabololo tsa teng kana dikago tsa teng di segetswe ga thoko go santse go emetswe ditshekatsheko tsone tsa mokgwa wa go dira dikago. Mme ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. Botswana. Yame go a lemosa re gongwe ga ne re bone list ele gongwe ka ba re buisantse potso e yana maeme, mme gongwe ka motho o ka botsaela gore mme yone review ya go simolola leng e be hela leng. Kana re kana ntse re review hela gongwe re tshwarisitse letapa hela go sela review e ta dirwa. Honorable Dr. Give us Botswana. some timelines. Ema pele, Honorable Botswana. Mr. Speaker. Uno o botsa ka review ya di DM1. Honorable Salaka we Ke yone re tshwaretseng dipotso. You were in this house, if I recall. He gave clear timelines. He did. Unless you, yes, Taulo Lucas wana mutul. So, you don't have to answer that question because the timelines have been given in the previous answer. Can we proceed? Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Isimola leng. Ka re ko ena wa raba, Mr. Speaker, isimola Honorable leng. Botswana, what's kaida ya? Ya, ke re ko ena wa raba. Honorable Ke botsa wena. Honorable Botswana. Honorable Botswana. Supplementary. Oscar Diraya. Supplementary. Honorable Minister Motsao, respond to his question. Nya nna ke tsa gore ya ga re go botswa ile bagane le tona wa re sala kae mme o di arabile. Nna ke re ne ke araba ka dikwele ene o botsa ka model o ka ko ministry mme le gone go arabile ke era gore tswa mo mahelong a beke ngwe mogolo o lebetse. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. There is no procedure. Procedure, We are Mr. going to Speaker. the next question. Yeah. Honorable Kobera Onkawan. Kupitia supplementary, Mr. Speaker. Kupitia supplementary, Mr. Speaker. 78. Member for Pikwe East. Question number 4, Mr. Speaker. Honorable Minister of Number 5, Mr. Speaker. Transport and Infrastructure. Honorable Minister, Number 5, Mr. Speaker. number 5. Yes. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motsao. Question number 5.
le go timela o timetse. nya gore weekend ntse a isegele se ke ne nna se ke kopana le sone a se bua ka entrepreneurship so a itse ke e gore go go nna Honorable Motshego, I don't know if you are looking at the order paper for the 11th. Question number 5 by Honorable Nkawan. mme ke lebile one mago kwa balaganyalo a bela gare trade and entrepreneurship To provide quantitative information on the status of the sector. Honorable Motshego, kana a ke go tu- the question is directed to you to provide quantitative information on the status of poverty alleviation projects. nna e ke ne Hang on, Honorable Motshego. This question was redirected to Ministry of Trade, from Ministry of Trade to local government. So, is it your position that you never got the question? Okay. We'll skip it for now. Honorable Nkawan, I beg your indulgence. Later date the question. Mr. Speaker, me can I it's an alabo for in a local trade rabedi issue of Honorable Motshego. I don't know It Arabi, but I are. Honorable Mopati Mabuse Pule, sorry, Honorable Khan, Malapole North. Good afternoon. O na nkupile gore ke mo etsele mme bile na kupile gore diferiwe. Ke a leboga. Later date. Honorable Mabuse Pule, member for Katling East. Minister ke go rantsa bua le na bontlu gore go pare ke later date. Later date. Me so se ntshwenyang mo tsamaiso dipuisano tsa parliament kana potswe ke tshongwa ke ba thopi ba botsa ka state. That's why later date. Ka re tsela e on yani e siamente ke later date monga. Honorable gore tse ke kgonegile, member for Maun East. Thank you, Mr. Speaker. Mere dumedise batho tle re dumedise setšhaba ka kakaretso, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ha ke itse kana gongwe o na le list ya ba ba tshwanetseng go botsa di supplementary le a sa botse nna ke na le malatsi a mararo ke kopa supplementary ke sa catch your eye mo potsong yone, Mr. Speaker, ya question number 8 minister a kopile go e later date. Thank you. Later date. Honorable Reason Likutlani, member for Kalahari North. Make a role, Mr. Speaker. Ke kopela later date ke ntse ke bua le minister are ona tswa go CK jara ga sia analyze the ankarap. Thank you. Honorable member for, this one is later date. Honorable Barisama, member for Sosong. Question 10, Mr. Speaker. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Good afternoon, Mr. Speaker. I'm here. Deputy Minister, Major General Mokhare. Yes, sir. Ke batla gore ke tlhomamise yana ke tlhomisetse ntwe ya Mr. Speaker gore ke boammaruri ena re le phata le lemoga gore bana ba tla tlhoka ditsompelo bogolo yang jwa di-calculator ga dirwa theko ya di-calculator tseo di rekwa mo gaborone go ne go lebilwe le potapota le gore di ka bonwa kae ka bontsi
di ne tsa rekwa mo gaborone mme tsa romelwa mo dikolong tsotlhe tsa Botswana. Mme maikaelelo pele la ntlha nne le gore tare ba senonna ba tla di neelwa e le kadimo, mme ne ga tla go lemogiwa ko morago gore nnyaa bana ba bangwe ba batlang ba kwala ba di tlhoka. So yana di go dikolong tseo ya ka ga ke bua jang ga di aka tsa boela ko morago ga ne le gore go ne go batliwa maina le madi le batho ba neng gore kwa ko go bone ke a tshotse ke ka tsisa ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Thank you, Mr. Bagisama. Speaker. Ke ne ke batla tlhaloso gone ha go latedisa kganyo neo ora se tona se tlhalosang ke gore from the information that I gathered a sa se tlhomamisang ke gore these calculators and other equipments a bana ba batla bong ba kwala form 5 next year a batla kgona go di dirisa in preparation for the examinations. Thank you. Honorable Major General Mokhari. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Ke batla go tlhomamisetsa ke be ke tlhomisitse le one ntlo ya gore bana ba ba kwalang ngwa go tlang ka 2024 ba tla di fitlhela ba tla di dirisa 2025 correction. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Disho, Member for Kavango East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 11. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister Mulutsi. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga mototegi mo Parliamentary Disho. Ka potso ya gago yo batlang go itse gore a lephata la environment and tourism ke ra gore le o kopang gore go neele concrete date on when the Tourism Act 2000 will be reviewed to align it with the new developments in the tourism sector, and you would also want us to appraise the Honorable House on progress made. Gongwe ke supehela, Mr. Speaker, gore solo sa ntlha hela ke le ke go baakanya yone phoso ya gore ya date ya molao gore the current act ine ya dirwa ka 2009 not 2000 yano mme tsamaiso mototegi mo Parlamente ya go reviewa yone act e simolotse jaaka ke setse ke buile le mo nakong e itile mme maikaelelo a rona ke gore e re ka Parlamente ya ngwaga o tanya August e be le gore jaanong re tisa molao mo Parlamenteng gore jaanong re tere o baakanya ke dumalana lo yana mo Parlamente gore ka boammaaruri ke yone nako yone ya gore re leke go transforma industry ya rona ya tourism go tsaya bojanala ka gone go leka go baakanya melao mme re baakanya gore e tsamaelane sentle le diemo tse diša tsa bojanala jwa nako ya gampieno. Me potso ya ntlha yo where you want gore ntwe e go appraise on whether the government is aware that international tourists without the right documents, i.e. professional guides license, make up almost 80% of tourist traffic in the parks as self-drivers. Karabo ya teng ke gone gore the National Parks and Game Reserves regulations that 2000 they allow entry into parks as either a private self-drive visitor, a client of a guided mobile tour operator, or a client of a fixed lodge. So self-drive visitors are not required to have a professional guide with them or to possess a professional guide license when entering our national parks. So baka tsena hela ga go tlhokagale gore bo bana le tsone those professional guide licenses. Minerally, it is worth noting that at entry gates, batho ba ba budiwa mo Parlamente gore go itswe gore
a ba guided, mme ha e le gore ba guided, ba gakolwa ka tsela, di-tourist di gakolwa ka tsela e thamaletseng ya gore go taiwa ka tsela e ntseng jang. Question number 2, yone potso ya gago, just so that ya re relate one above, whether the government realizes the economic benefits of stopping self-drivers in national parks and reserves to allow only licensed people to conduct and lead ethical and sustainable guided tours within national parks. Mr. Speaker, when we deny our clientele an opportunity to explore our national parks and game reserves on their own, we run a risk of experiencing a decline in individual tourists and revenue. Remember, we are in competition here. Furthermore, Mr. Speaker, these self-drive visitors contribute to the local economy by utilizing goods and services provided by different sectors across the country. These include retail, accommodation, and entertainment, just to mention a few. Mr. Speaker, to put it into perspective, international self-drive tourism is a special form of tourism, integral to international travel to renowned parks and game reserves. It is a regional tourism product that traverses several countries, including our own Botswana. It seeks to provide a unique nature experience of self-driving to maximize the nature experience. Moreover, these visitors prefer the convenience and flexibility associated with self-driving. Mr. Speaker, regulating international self-drive visitors, as suggested by the honourable member, will not benefit the country, let alone local companies, because the tourists will transit through the country to reach other countries in the region. So the move would isolate Botswana from the regional packages marketed as an entity. Mr. Speaker, the Ministry does have an existing maintenance plan for roads leading to and within national parks and game reserves. It must, however, be noted that road infrastructure development and maintenance by the Ministry is confined only to the roads leading to and within national parks and game reserves. So to promote safety and improve access for our tourists, we collaborate with the Department of Roads, Ministry of Agriculture and councils for the development and maintenance of the roads passing through settlements and villages. Mr. Speaker, we will continue to intensify our collaboration with all key stakeholders to ensure safety for all, both wildlife, people, and the environment. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Ya leboga, Mr. Speaker. Ya go leboga tona. Mme ke supe gore ha se gore ngwe re inela mo tafoleng na le wena ke te ke go edise sente mo industry yone ka gore bothata bo botona. O supile gore act e sale ka e dilwe ka 2009 nna ka re ke 2000 mme gape bo re molao one o ne o ntse o mpalela ke wa 2000 gone ga ke itse gore o utule tona sente o itshwere sente kana jang mme ba ke supe gore dikga tse o di bua mokaolengwe di kgakala thata le se se diragala mo diphakeng self drives ga o ka lebela lehatshe le lothele nna ke tsamaela le bojana la lehatshe le lothele Namibia, South Africa, Zimbabwe le Hwange National Park or Victoria Falls ga o letelelwe go kgweetsa kana go ka e guida wena ka boena in all the national parks in Southern Africa. Botswana ke ne o dira hela yalo. And se abe se rutwetsa bogodu. There are a few cases where people were caught at the borders. Bana le di Gabon others ko border di tshwere tse dingwe ka sane hale. Di tsere mo pakeng. Ya bobedi di tawana tse dingwe di tsere mo mabedi. Honorable Disho.
Mmotsa dipotso. You Yeah, you can make those Ke a- points. ke a wela. Mme o mmotsa potso. Ke a wela gore a e tlhaloganye sentle mo tsamaisa tiro. So dilo tse self drives di rotloetsa bogodu mo diphakeng mo kaoleng. So ga bo dire sepe hela seo se kwadile go twe bo dira bojanala. Gongwe ke go botse gore mosola wa guide license ke e mo Batswaneng ga le gore rona re letela to do guide licenses a be re duela 400 pula per year anam o pengwaga mme lekgwa lone a be le sa letelwe kana be le driver mo diphakeng le sena license mosola wa gore Batswana a be ba kopiwa go dira di-license ebile ba di duelela ke e. That is question number 1. La ka la tse dingwe ne go twe ke a lecturer ke tadi go togela gongwe re di kopane le nna le wena ke te ke go edise sente mo mohameng wa bojanala ke a leboga motsamaisi. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ya ka ke go tlhaloseditse le mo nakong e hitileng. Nna lo ena re tlile go tswella re ntse re thusana ka lone lo baka la gore re leke gore go bohelong re wele ha ile gore go ka thusa Batswana ba le hatsi leno le ha ile gore go ka thusa bojanala. O no sa tlhaloganye gore ke ne ke bua ka molao 2000 molao 2009 ngwe ke tlhalose gore the Tourism Act ke ya 2009 but the National Parks and Game Reserves Regulations ke tsa 2000 so ke gone gongwe ga go ka tswang go bogone go tsietsa gone ho mme ke tsa gore o ta ithaloganya ka tsela e ntseng jang khanya gore di self drives ga di letello mo regioning ga ke itse ke ra gore rona re dirile ditshekatsheko tse di supang gore in the region go ra gone gore if we go that route e tabo ile rona hela so mme aka ke bua kana gongwe di research tse re di dirang re bona maduo a harologane mme tsa rona tsone tse re di dirileng kwa lephateng di supa gore tota hela di self drives mo regioning if we go that route e tabo ile rona hela yaanong ya bo hello e o neng o bua ka bogodu jo bo bakiwang ke tsone di self drives ga ke na bosupi jo bo kalokalo I have to look for information yone ya gore tota hela le dipatisiso tsone tsa gore di self drives ngwaga le ngwaga di ka tsotsa bo di contribute le mo bogodung ja diphologolo ka tsela e ntseng jang so it's information e leng gore I think I should be able to retrieve mo lephateng ga ile gore e teng mme ke tsaya gore ka mahoko a ka lo mototeng mo parliament a re nne re bue Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Tona, motho o ka gongwe pele ga botsa rotloetsa gore botona go botoka thata gore le travel so that dikarabo tse dingwe tse le di hiwang ke bodiredi a be le gore le lona le na le personal experience ya go di netefatsa because karabo e hilweng eo ga se boammaaruri mme ne ke re ke botsa yana tona gore gone mme a le na le tsamaiso ya go netefatsa gore batho ba ha ba tsena yana ka di self drive ke boammaaruri ke di tourist kana ba ba hirile di guide tsa mahatshe a bone go ta go ba guide mo lehatsheng la rona. Thank you, Mr. Speaker. Ke kgonegile makiriana ha o re karabo ga ena boammaaruri gongwe o mo a di tsora ra yotlhe ka bophara kgotsa o raya bontha bongwe ja yone jo nne o ka mo thusa ka jone honorable member Further supplement. Yone the aspect e reng e tabe ile rona hela mo Southern Africa ba re tabe re introduce element ya gore di self drive re dirisa ba ga rona ga ya nna ya minister nyame ka gore tona ena re ga ya nna jalo gongwe le ene ona ka ba thusitse gore a re entse jalo so ka ke ra mototegi mo parlamente le gakologelo gore ke mosaka kwano yaanong ke gantsinyana batho ba ke lebagane le bone ba ke neng ke lebagane le bone ka dingwaga tse ditele ene e le matona ke lanta ke lebagana le ba e seng matona yaanong ke le reile ke re le intshwarele so yaka ke bua mototegi mo parlamente ke kgonegile o na le information e o na le yone le rona re na le information e re na le yone ka tsela e ntseng jalo ke sone se ke reng go raya gone gore le ka tswa lebo le tshwere eo le rona re tshwereye mme ke dumela gore yaka ke ne ke bolelela mototegi rediso maybe we will have to sit and reconcile
information ya e tshwere le ke e tshwereng re bone gore boammaaruri ke eng mme hela gone ko lephateng la rona dipatlisiso di supa jalo gore mo regioneng di-self drives di a letelesega hela jalo tota ga re ka tswa mo go tsone rona re tabo re ipolaisa competition ka gore batho ba ta re tlogela ba ya koo mme yaka ke bua mototegi ke nngwe ya dikgang tse re ta di lebang gore a re na le tsela ya go supa gone gore wa re di-self drives di rileng gore ha di bajanala ba goroga mo lehatshe ba re ra ikgwetsa ke re ke tsone self drive re na le tsela e netehatsang gore a mme ke bajanala tota kana ke di-guide rather than bajanala tota ka gore bajanala ba mahatsha a mangwe ba dirisa di-guide ya be ba re ke di-tourist le bone mme di-tourist tota e le ba ba leng ko morago no go bokete gore re kgone go itse mme ebile boherehere joo bo ka kgona go diragala re ka kgona hela ha e le gore ba ta ka dikoloi tse di brandilweng mme mo nakong ya gampieno ga bata ba pretenda ba claima tota go bokete gore ope o ka kgona go itse gore ba ta ba le mo seemong se se ntseng jang so maybe moving forward re ka senka ditsela tse dingwe tsa go leka go bona gore re ka itse yang gore yo ke le herehere yo o bolelela ruri but for now it's difficult to detect gore a motho yo ke tour agent yo tswang ko nte o tlile go thusa batho mono kana ke le herehere Further supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapulang. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a go leboga tona. Ke ne ke re ke latedise kgang ya gore yaanong kana re na le regulation ya di-congestion gore mme yaka ba tsena ba le bokete jo bo kana-kana re dira jang go lebelela gore yaanong melawana ya rona jaaka re tlwaetse kana re bona o ithala ba goroga pele ga site be re hela re ba tlogela go ba sa emelela re dira yang gore yaanong ba itse gore ba sala ditsamaiso tsa rona morago especially tsa di-congestion ka gore yaanong go a go tlhega mo diphakeng ke a leboga Honourable Minister. Irra tota hela ko lephateng se se lekileng go dirwa ke gone go bona gore di route tse di leng teng mo di-national park le mo di-game reserveng di a okediwa mme gape ebile go lekilwe ka bojotlhe gone gore go rotloediwe gone gore batho ga ba tsena ba itlhokomele mo goreng ba tsaya nako e kae mo di-spotong tsa gore ba seke ba congesta facility eo so ka tsela e ntseng jalo go thatanyana gone ka gore gone gore ba tsena congestion e tenyana but gone go leka go oketsa dirutsi le gore go ba kopa gore ba nne ba hokotsa nako e ba e spendang mo saeteng ya gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ra leka go di-congesta ka tsone ke a leboga. Final supplementary. Honorable Victor Pologolo, member for Kanye West. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Question number 12. Honourable Minister of Justice and Correctional Services. Honourable Minister Nelson Ramadan. Procedure, sir. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, I want to proceed. Minister. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Karabo Hairi Dikawari Kone Kohoroga Pakela. I tried to call Honorable Member Kohoroga. Yeah, Honorable Minister, that cannot be acceptable. Because when you were in CKGR, Honorable Nyatanga was here, your deputy. He could have dealt with that question. So, Honorable, na sepelu time mai. Hagiru malane le taloso yu ya gore kana maitoko wa gore ke ono goroga. Le babedi ko le phateng. Ha o le kwa e mona setse. Yano o ka ba sadile wa health no na le ne ko CKG ara kere. Mothusi wa go nna araba dipotso mo parlamenteng. Yano ka tsela eo o ka ba prepare tse go araba potsogi. Ora Minister. Mr. Speaker, ne ke re ka tlhalosa gore ke kopane le Assistant Minister this morning. Be re bua ka gore tse di batla di dintse re tshwantse gore re
kope maphata ka gore ne e redirectwa to us e tswa ko state president be re kopa gore ke re ke tshwara tona before ke tsena mo cabinet gore ga te mo parlamente gore re kopa gore o re neele sebaka gore re tere mo neele information e tetseng ka gore o batla di-figure tse di ka re tsewang ko maphata a rileng gore re tere mo neele the actual figures tse di tetseng di na le dipalo gore ke bokae jaaka di kopa later date me ya ka utule ke ra gore ga ke amogele seo unless le ka be le buisantse le ona re bophologolo gore le kopa later date. Let's go back to question 2. Honorable Mabuse Pule for Honorable Khare. Question number 2, sir. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Ketayaraba me hanne gil 2000 nkonne kire aipotse ka gore mototeng mo parlamento botsa gore status sa dipatela le ambulance ya 10 years ago ke nevertheless the answer, Mr. Speaker, is that Khomoga Sito Health Post structure consists of a three-roomed building of which are used for multi-purpose consultation and other services. The Ministry of Health had initially intended to extend the structure, but the plot size was deemed too small. As a result of this, the Village Development Committee was tasked to look for a bigger plot, and they are still looking for that plot. So we will get to a point where we speak about an extension once they found a plot. On the second part, Mr. Speaker, Magotlwane Health Post consists of a 4-roomed building which was renovated in April 2024 and was completed on time. On the other hand, Mr. Speaker, Nhlanhla Clinic, which consists of an outpatient and maternity wing, the waiting area for this was considered small, prompting the construction of a new one, which commenced in 2022. The construction was, however, delayed due to several revisions of the project design briefs, which were necessitated by structural failures, such as roof leakages. Work on this structure has resumed on the 2nd of December 2024 and is planned to be complete by end of January 2025. Mr. Speaker, the health post is a 4-roomed building with a multi-purpose consultation room. The building was renovated in 2019, and in addition, the health post has a porter cabin which is being used for IDCC, or Infectious Disease Control Center, to augment the existing structure. Mr. Speaker, Ranaka Clinic consists of an outpatient wing and a maternity wing. The ablution blocks for male and female patients are still under construction and were delayed by the constructor, who abandoned the project. The Southern District Health Management Team recently wrote to the contractor, and he has committed himself in writing that he was prepared to finish the project. Previously, the clinic had only 2 toilets, with staff using one and the other being used by patients. Re solohela gore project ena e tla hela mahelong a January 2025. Jaanong ka gore go na le tlhaelo ya di-ambulance, the proximity of Magotlwane to Khomoka Sitwa and Nhlanhla clinics, which both have ambulances, means we are not able to allocate an ambulance to Magotlwane at the moment, but they may share ambulances. Jaanong, Mr. Speaker, ke tswala kere status sa di-facility tsena le sone sa ambulance is a status that probably obtains nationwide. We currently have a lot of challenges with healthcare facilities in the country, and we also have challenges with ambulances. And I think Honorable Dow the other day
categorize these ambulances in a way that was befitting. But such is the legacy you have left us, and as you ask these questions, it is important that you reflect upon the state of left the healthcare system in this country in. But it is a status that we are working night and day to fix, and we believe that with our strategic plan and the plans that we have in place, across the nation, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Honorable So. Kaleboha Tona. A Karawaha Irahore Reharu Unseha 10 years. Procedure, Mr. Speaker. Honorable So. I'm withdrawing the floor from you. Procedure, Mr. Speaker. I'm withdrawing the floor from you. Procedure. I've withdrawn the floor. I've withdrawn the floor. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. What's a supplementary right? Procedure, Mr. Speaker. Again, a supplementary. Procedure. Procedure. Mr. Speaker, Negeriki Uta Utankagola Mungami. And you've been in this parliament for quite a long time. You have a lot of experience. And Olebeha Ukar, despite your guidance, you don't learn Hansinti. Lemaulo Hakola Tonamu, Ari Potari Poto, Umura Mutuyo, Ilmo Parlamente, Utopilo Gebato, Hatzi Auto Voletaba to the Poto, High Puleti. Ibile haipotse ibile le hanentse re mopuso re ntse re botsana dipotso re le maparlamenta a harologane ya no ka re ho ha ke trend ya la hore botona motsamai ba batla hore re didimala hela le ga re rumilwe ke batho ne ke re tlo re guide mongame gore re dira because point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker e le khokhontsho point of order, Mr. Speaker. Sansa I make a procedure. Ke khokhontsho e seng kana ka sepelong gore le go ka lebela go mpira sala re tsana Mr. Speaker o rile o ntshitse order paper ke ga gona potso ya arabilwe ga gona potso ya arabilwe and to that re tswala hela ya Mr. Speaker ongotse o ntse khato mo dikhantsedi tsena ke a leboga Honorable Pule Honorable o ke ditse ha ka ke ene motho wa mago kwa gore nka bo le ipotsa dipotso Mena re go tswa go araba ona araba le ha buile jalo mme gape ke tsa gore I have made a ruling on the issue ya gore dipotso di tshwanetse gore di arabiwe go sa kgatele se gore di botswa ke mang le ha ka bene le o kileng a boene le tona mo lephateng leo na ke na le standing order ke tseba totere gona le standing order 38.5 potso e ka se ke nya arabiwe ke potso e leng gore nna ke tabe ke sa ile telela ka standing order 38.5 kana ha ka re o tshwanetse gore o botse supplementary question o botswa mo tseleng ke go tsela flow ka re ke kopile hela di supplementary questions jano o ska tshwenyega Honorable Pule dipotso di ta arabiwa konte ga ile bo later date konte ga bo ile go ngopotso ke sa ile telela jano na kwa dipotso e chaile batotegi e chaile batotegi Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Motsamai. Mr. Speaker, ra go utlwa maybe re tla obamela mahoko a wa buang raitso re tla tsweledisa mela ke gore dikgantse dingwe di dirwa ke gore re Pule ke motho o gantsi o ratang go ngongorega gore o kila ba le mo stilong jaanong ga arabiwe sentle ikaelelo ao o ngongorega hela gore ka gore o kila ba le mo stilong e le ministera ga arajwe o ngongorega hela ga se gore ga arajwe o ikaeletse go ngongorega sit down nya escala dire lo batotegi a go nne le kagiso hela mo ntule bereke sente a go le berekeng hela sente honorable members
I understand that Mother of the House, Honorable Dr. Unity Dow, has an urgent motion to move in terms of Standing Order 50. I have satisfied myself that the motion conforms with Standing Order 50. Honorable Dr. Dow, please brief us on what the motion is about and why is it urgent. But as I said, I'm satisfied that it's urgent, but it's up to the House to decide. In less than 5 minutes, just tell us what the motion is about. Procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. It's called on Mother of the House. Of the House? Tell the Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke a leboga gore o bo beile phuthego e this House and pele this motion. O ke tla o balang ke gore motion o hape le ga rona in the 5 minutes that I have worry o kopa gore that this House, this honorable House, requests government to establish as a matter of urgency peace desks and assign officers at magistrate courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective, and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. Legato la ntlha, Mr. Speaker, jaaka o buile, ke gore la ntlha ke kope ntlo e gore e ntetlelele gore ke tlole ditshutiso tse dintsi tse di hapele ga lona se e le gore ba se ba di notisitse mme e tsene ko pele ga tsona. Ke na le mabaka a mabedi, Mr. Speaker, a gore ke eng ke kopa re go nne jalo. Lebaka la ntlha le amana hela le gone gore re a itse gore re kae mo ntlong e. Lebaka la ntlha le amana le procedure, lebaka la bobedi le bana le the issue at hand. La ntlha re a itse gore 67 mo ntlong e. 39 of us ba na le tshwanelo ya go sutisa. Mme ba na le tshwanelo ya go sutisa 2 motions more in a meeting. Mo go raya gore meeting mongwe le mongwe o kgone go kgobokanwa ke dikopo di le 78. Mo go raya gore ga nka leta gore tshutiso e tsena mo laeneng gongwe le yone 2029 o tlatla ke isebe ke redile. So ke tshwanetse go kopang gore hela ka tsamaiso e re itseng gore go ka nna thata go a go pele ke le kope go le ntetlelele ke e go pele ga ditshutiso tsa lona tse di botlhokwa le tsone tse le go di setse di le gapele ga lekgotla ga ntlo e. Kganya bobedi ke kgang ka bo yone. Kgang e amana le GBV, gender-based violence. E leng gore ke dumela gore ga gona ope yo mo tlong yo sa dumeleng gore ke what we call can be a life and death situation. Mo e leng gore ke dumela gore mongwe le mongwe o dumela gore tota hela kgang e tshwantse re itsibogelo, kgang e tshwantse gore e isiwe ko pele, kgang e tshwantse gore re sekaseke rotlhe ka botswapelo ebile gape ka bonatla ebile ka pele. Ka gore re a itse re se re boleletse maabane re utlwile Honorable Mophuting a bua gore 67% of bomme mo lehatsheng la Botswana have experienced, according to studies, have experienced gender-based violence. Ra itse go na le Botswana National Study, Family Study ya 2017 e supang gore ile ga ba sekaseka ba itlhela gore 28% batho ba ne ba bua le bone ne ba kile ba khokgontshiwa physically within the last 12 months. So go ra gona gore kganye ke kganye e leng gore e tlhoka gore re tsene mo go yone re bue ka yone. Mme la boraro ke re lebaka la boraro ke gone gore ke dumela gore se ke se bang pele ntlo e pele gore re tsamaye jang gore re thule kganye jang gore ra bolla kganye jang ba tla lemoga ga se ke bua ka botlalo gore tota mme ga re ka tswela jaaka ke kopa gongwe re ka hoko le dumela gore tshollo ya madi e tla pele ga dikgang tsotlhe ebile lona le dumela gore ke kgang e le gore le ntse le letile ebile ka ne ke bua ke tlhalosela gore ke buile le ministera yo responsible re Honorable Mohasa mo na supa gore o isitse go justiceng ga e tlhole ga pele ga gagwe ke yona tla ba ya rebela gompieno ke buile le Parliamentary Caucus on Women botlhe ke ba re di se ka kganye ke tsa go le bone ba na le nna makganye ke re hela gore tota kana kganye pele ga o e yala o tshwantse re bue le ba e leng gore ba amana le yone ke buile le Minister wa Youth and Gender ka mo di group le ka mogala tota re ntse re dumana re kganye tota ke kganya botlhokwa ka mahokwao ke kopa ntlo e gore e ntetlelele ke tlole
ke isa kganye ko pele ga di-motion tse dingwe on urgency in terms of order 50. Ke a leboga, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, before I put the question, go get say tuka ha tuka. Mo elong hore ba ke uta hore a le dumalana le se honourable Dawa se bua. Before I put the question. Orong kawana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke re ke re le nna ke eme go ema nokeng honorable Dao mo tshutišong ye a sa tswang go e ba palamente pele ya potako. Ke mo ema nokeng jaana ke lebile mabaka a le mantsinyana. La ntlha lebaka ke lone la gore kgokgontsho ko nte ga palamente ye mo metseng e harologaneng ga e a re emela gore re simolola re akanye tse dintsi. Mme ebile se se tona-tona, Mr. Speaker, ke gore re ithaganedise kganye ke gore kana ga e ka seke e tsene gompieno re tabe re tswala re ya malatsing a boikhutso a keresemose go bo go raya gore jaanong ha re tswa kwa ditiragalo dintsi di a diragala kgokgontsho ya batho ka bong yone e ntse e tsweletse ga e le tele gore dibili di be di ka nna di ka go latelelana ga tsone. Ka go rialo, Mr. Speaker, nna ke ema mme down nokeng gore re potakise re buisane gompieno re se ka ra letela gore ka ipetsela hela gore palamente e boikhutsong re go itapolosa re sa bua kganye, Mr. Speaker. Go mathata ko magaeng kwa ka gore bomme le borre ba ba kgokgontshiwang bana ba ra go ya di-Christmaseng ba le bantsi ba kgokgontshitswe. Mme tshologelo ke gore ha re e buisantse gongwe e ka re ka nako e tabe re idigela be le gore molao o nna teng o e leng gore o itebagantse le go diragatsa di-peace desks mo mahelong a tabeng a dumalano jaaka a supa gore o eletsa gore go dirwe ko bomakastrata. Mme ke tsaya gore botenteng ja kgang o na le jone ke ne ke emela hela go mo ema nokeng gore le nna ke dumalana le ene. Ke a leboga. Honourable Minister Mulutsi. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you remember gore le mo nakong ye ke neng ke santse ke le mo kganetsong ke ne ke sa dumalane le gore ope a paledisiwe go ka ntsha kgang ya gagwe gore e kgone go buisang ka gore ka Setswana ra itse gore magoko a kgota mante wote, and therefore re tshwanela ke gore re letelle Honorable Dao gore a taale kgang ya gagwe ka botswerere re te rutwe kgang ya gagwe mme re bo re ka kgona gore re buisane mo kganyeng ya tabong a e adile ka tsela e ntseng jalo. Mr. Speaker, ke dumalana le gore Honorable Dao a neelwe tshono ya gore a re ipolelele. Ke a leboga. Honourable Minister Maile. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Sa ntlha hela ke a lema go kwame ka go supa gore kgang ye ya kgokgontsho ya bong ke seru se se wetseng lehatshe la Botswana, mme ke seru se e leng gore se tshwanetse gore se potakelo go bone gore se ka dirwa ka tsela e ntseng ya gore se bebe. Se se nkgatlhang ka tshutiso le ga ke sa itse gore diteng tsa yone di ntse yang ke gore ga o ka bala page 27 pillar number 5 ya manifesto wa UDC e bua ka yone kgang. So go botlhokwa thata gore re tle re tshwantshanye se mme Dao a se buang le ka ga e leng gore rona re le ba UDC re ikaelela go tsamaya ka teng. So ka go rialo ke ne ke re ke supe gore ke dumalana le ene gore a re bolelele gore kgang ya gagwe e re tsholetseng re tata re utlwa mo go yone presentation ya gagwe gore re ka tsaya tsela e ra dumana le ene ka re se ka dumana le ene, mme ke dumana le ene for her gore re tlogele tse dingwe re lebelele yone. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Kidikilwe. Ke simolela ke go dumedise motsamaisi dipuisano tsa palamente ke be ke leboge mme Dao go boa a tile ka tshutiso e ntseng jaana. Ke supela gore le nna hela ke a mo tatsa
ke eletsa gore ntwe e ka mo letelela gore a dire jalo ka gore re bua ka seru se e leng gore tota ntwe ke yone e ka dirang gore e potake ka bonako gore ya lahe seemo sa go nna jalo ka tsela e ntseng jalo ke ya mahela ka gore ke tatsa madeo gore a tsenye sutiso wa gagwe ka potako. Honorable members, ne ke batla go thola gore a gona le yo ka tswang a sa dumalana ka gore ba babedi ka ha ba dumalana ba babedi ka ha ba dumalana ke ta ha tshonwe ope o e leng gore ga a dumalana o ka ema. Honorable members, I shall now put the question pursuant to Standing Order 50.3. For the benefit of Balo Limbasha, tshutiso ya go nna jana e le tshwantse gore le thope gore a ke dipuisano tse dingwe kana lenaneo le eme go tsene tshutiso yone ya potako mme ha le dumetse e tla tsa di ora di le pedi hela go akaretswa presentation ya mosutisi le karabo ya gagwe a taba araba tse le ne le di bua gote ke di ora di le pedi. I shall now put the question. Honorable members, the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. Clarification. Clarification. Honorable Munageng, a re leng teng ha yano kana re mo topong ya gore a motion wa tswela kana ga o tswele mme le ga le mekutu clarification ya nyane ke batla tlhaloso mo go wena motsamaisa dipuisano gore ha o re tla tsa 2 hours ha ile gore re dumane le Dr. Dao be within an hour ga go hele go no go na le gore go prolong it to 2 hours. In terms of our rules of order and procedure, a member holding the floor is allowed to truncate the debate. Truncating means so make ki yo hela yo atabeng a tshotse floor ke ena ka reng a re emeng gone ya a ke di kutwetse huh? 55.4 yes I shall now put the question. The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Click. Notice of motions and orders of the day. Motion for the adjournment, definite matter of urgent public importance. Motion. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this honorable house requests government to establish as a matter of urgency peace desks and assign officers at magistrate courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective, and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. Honourable members, in accordance with Standing Order 50.4, the debate on this motion shall be limited to a maximum of 2 hours. I now call upon Mother of the House, Honourable Dr. Unity Dow, to present her motion. Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker go bo mphile sebaka se gore ke be hape le ntwe
tshutiso e. Gape ke leboga yone ntlo e gore e be e bone go tshwanela gore ba dumalane ka bongwe hela ba pelo gore kgang e ke kgang e ba tlang potlako. Mr. Speaker, maabane ne le letsatsi la bohelo la 16 days of activism against violence against women. Ne le letsatsi la bohelo maabane ka di 10 tsa ga December. Hape maabane ne le Human Rights Day di 10 tsa ga December. Mo go rang gore ke dumela gore go matshwanedi gore gompieno re be re bua ka kgang e. Ke ne ke le teng ko Vienna ka 1992 ga lehatshe lotlhe le bua gore women's rights are human rights. Batho ba tla ipotsa gore a go ne go lo naganela until 1992 go ne go bona ba ba buang gore go na le human rights go na le women rights mme lehatshe ne la bua ka bonghela jwa pele. Ke ne ke le teng in the 1980s and 1990s ha goromento o na le teng o a hwetliwa ke batho ba tshwana le nna bomme ba bantsi le borre le mekgatlho e farologaneng gore go a tlhokagala gore go lebie melao ditsamaiso le di-structure tse di amanang le ditshwanelo tsa bomme go nna ga iriwa dipaakanyo tse dintsintsi tse e le gore gompieno ga le di bona re di tsaya for granted mme ne di ke be ntse se gone goo. Ke ne ke le teng ha the Court of Appeal e bua gone gore ditshwanelo tsa bomme ke ditshwanelo tsa setho through the case ya ga Unity Dawa against the Attorney General. Ne re le bantsi ne re le teng mme gompieno ke hano ke bua ka kgang ya kgokgontsho ya bomme. Potso ya ntlha ya Mr. Speaker nte ke gore batho ba itse gore ga ke re section 335 ka re ya reng ke bua ka yone pele ga ke ala kgang ya me. And Mr. Speaker ke kopa ro ntetlelle gore ke e bale. Please The do. quote, Mr. Speaker, the Criminal Procedure and Evidence Act ke molao e leng gore simolotsa ka 1938 e le proclamation 1938 o amendilwe gantsi the last amendment in the 2018 mme molao mongwe tsetlana nngwe e leng gore e sala e simolola ga molao o simolola ka 1938 o ileng ka 1939 ka January wa 1939 ya tsena mo tirisong wa re as section 335. And it's a long section I'm going to quote, probably will take about 2 minutes. Bear with me, Mr. Speaker. Open quotes. Section 335, yare. Whenever a complaint on oath is made to a magistrate that any person is conducting himself violently towards or is threatening injury to the person or property of another, or that he has used language or behaved in a manner towards another likely to provoke a breach of the peace or assault, then whether such conduct occurred or such language was used or such threat was made in a public or private place, the magistrate may order such person to appear before him and if necessary may cause him to be arrested and brought before him, end quote. Mr. Speaker. So tla utla gore go na le tsamaiso mo molaong e reng ga o bona ga o utlwa ga o belaela gore mongwe o batla go ita mongwe o batla go kgontsha mongwe o batla go dira sengwe hela se kana batla go isa ntlo sengwe hela se e leng gore there can be a breach of the peace or an assault o ka go ga magistrata go a go ikuela. Mr. Speaker, la ntlha nde ke tlhalose ka bokhutshwane gore tota hela mo Botswana ha re ntse ka gona le molao motho mo a ka nthare gona le molao wa Domestic Violence Act wena wa reng ka one tle go bua ka one gore ke eng ke re tsamaye ka yo mme o mongwe ntse o le teng. La ntlha ga re bua ka dikgoreletsi mo Botswana botlhe jwa dikgoreletsi mo Botswana botlhe tsa go anya kante go akola justice, access to justice, dilo tse le dikgoreletsa access to justice, dilo tse di kgoreletsa go bona go akola makgotla go akola tshiamelo e leng gore ka ga molaong di dintsi. La ntlha ke bokgakala jwa makgotla le ditirelo ba sepodisi bontsi o tsamaya sekgele se selele go ya ko one makgotla a e leng gore ke one makgotla a tshiamelo kante justice kante criminal justice system. Go na le kgang e nngwe ke tsamaiso ya melawana, procedures and processes tsa gore o kgone go tsena ka teng ga lekgotla ga o tshwanetse re kwale dipampiri o tshwanetse re go diagente o tshwanetse so go thata go tsena ka kgoro ya makgotla. Puo, language, the language of the court is English, and bontsi go mo nna se kgoreletsi ka re ba bangwe tota puo ya bone a ntlha ke Setswana ba bangwe puo ya bone se kgwa ebile ke yone ya boraro mo
e ba e buang. So puo hela ka bo yone ke nngwe ya dikgoreletsi tsa gore o kgone go tsena o bo o nne le tota o akole se e leng gore o se solofeditswe mo molaong. Gape nngwe hela tota hela ke yone hela what I call the intimidating posture of the courts. Gore ka bo yone go tshabega hela ga lekgotla ga bo bona go dira gore batho ba kgogele go morago batho ba se ka ba tsena ka boekete mo makgotleng ka tsela e leng gore gongwe o ka re molao o teng ke eng ba sa o dirise. So go kgakala go na ditsamaiso tse di thata go sekgowa tota gape ga go motlhofo gore o tsene e ka re hela motho a tshaba desk ya go Ministry of Education a tshaba nese go sepatela tota lekgotla lone o ka letsana ka tsela ntseng tsa di-office ya government di a tshabega mme di tshabega ka go tlhatologana e le gore ya lekgotla e tshabega go gaisa tse tsotlhe. So ke sone se e leng gore go na le dilo tse ke dikgoreletsi mme kana ke ra batho botlhe kana o tla ka kgang ya lehase kana o tla ka kgang ya eng tota le dilo tse di a go ama dikgoreletsi tse di teng mo Botswana. Mme ha re bua ka dikgoreletsi gape hela tsa go di ama bomme tse dingwe ka gore ke ngwao the culture ya rona hela gore mosadi bo itshwarela ka leotwana mosadi ga a tswe le ko ntle mosadi ga be mo bathong mo matlhong a batho matshwenyego a gagwe. Gape se se tona ke le tlhoko la mananeo le ditiriso tse e leng gore motho o ka di dirisa gore a kgone gore a fitlhelele ko tsone ditshiamelo tse re buang ka tsone. Mme dikgang tsone tse ke tsone tse e leng gore ka re gongwe molao o gore one tsetlana e ka dirisiwa gore tota e hokotse dikgoreletsi tsone tse ke buang tsone tse dintsi tsone tse. Ga e le bana bona bile go fetelela tota mo e leng gore sekgoreletsi ga re bua ka ngwao ke tle ke bue gone gore kana ga ngwana a thubeditswe mo lapeng gongwe ke malome gongwe ke abuti a gwe gongwe ke rre o berekang gone gongwe hela ke mongwe e leng gore o gaufi ka lesika gantsi batho ba etle ba re kante ke eng go ne go sa repoti kante ke eng a le rata malome go feta ngwana ke re ga se gore ba rata malome go feta ngwana ba rata family go feta any individual member of that family. So when a family is actually causing you harm go kgona gore family e bipiwe e se gore batho ga ba rata se se diragetseng mme ba rata family mo e leng gore ba kampa ba sacrifice ba kampa ba dira gore ngwana e nne motswasetlhabelo gore go bipiwe gore family eo e nnile le kgang e ntseng yalo mo teng mo gona mo maana be go nna wa se ka gore ya ntota bile bona ga se bagolo ba ka ipielela. So tota go tlhokagala le ditsamaiso e leng gore di ka dira gore batho ba mohuta o ba nne le tshiamelo. Ke sone se ke reng a re tleng ka mokgwa o mongwe wa gore kgang e re e tsibogela. Betso mongwe ka botsa gore kana re na le Domestic Violence Act ke eng o re e sa dirisiwe ka re ntse e gone ho ke eng o re section 335 o e wetlang go dirisa so sa ntlha ga ke kgapele ko thoko Domestic Violence Act ke molao o montle thata ke molao o siameng thata ke molao o nonneng o e leng gore tshwanetse o tswelele o dirisiwe mme molao o na le dikgoreletsi tse ntse ke bua ka tsone. Ga o ka o bala sentle o tla lemoga gore pele ga o ka tsena ko lekgotleng wa bo ile o tse go kgona kwa lekwa se re se itseng ke gone gore ha mme kana rre kana mongwe hela yo go gontshiwa le mo lelapeng o ya kae pele la ntlha gongwe ya go malomagwe gongwe ya go mogolowe gongwe ya bone e bareng bone bao gongwe ke bone ba e leng gore o sietse go bone pele kana o se tsane go na ke stage sa ntlha go tloga ho ha ba bala molao wa a ire an application to court. Har application re right application go twa gore there should be a notice of motion o twa di pampiri tse di kwalwang ka sekgono a bana le notice of motion a kwale a ba ire notice of set down a ba ire di-affidavit ke dipampiri tse e leng gore mongwe le ga se bontsi ba batho ba itseng go di dira le batho ba ba rutegileng tota ba e leng gore ba rutegile mo dithuto tsa bona ga ba sa rutela molao ga ba kgone go thusa motho gore ga go dira motion go tewa jang mo go rang gone gore nako e ntse yone e ntse ya tsamaya so go mogela mo procedure yone ke yone sekgoreletsi se se tona se dirang gore bontsi ba bomme bontsi ba batho ba kgogontshiwa kana ke bomme kante ke borre ga ba kgone go fitlhelela molao ka gore procedure is too protected. Gape so sa bobedi ke gone gore go tloga ga o bala sentle go tloga ga o seno isa dipampiri gone go court
o tshwanetse o go save-iwa ko go wena motho yoneo la o ga kae wena gongwe motlo go se ko lapeng tsatsi le o ne o sia wa ko ga mmangwana gago gore a re kana o dule mo lapeng ga ona se o se jang ga ona se o se aparang o siile dilo ko lapeng so ke molao o e leng gore procedure ya one ka gore ga e harologane le procedure ya melao yotlhe e leng gore e amana le ga mongongoregi a na le ngongorego ka sengwe hela gore ga e farologane le procedure ya gongore motho o gana ka madi a gago kana an agent application gongore motho o siile ka suitcase ya gago ga gona sepe se se harologanang. There's still this procedure e leng gore e marara e batla gore o bo o itse ko ka bona agente teng bo o itse ga o e duela di agente ga di mahala di a duelwa hela ka batho ba rekisang borotho le batho ba ba rekisang ditrekere ba ikitiro ya bone ga se gantsi ka itlhela o mongwe a re nya ke tla go a lofe mahala hela ga se gantsi ka itlhela motho o mongwe a re ke le ya re ke tla go ha tiro ya me mahala because ka me cases ka mokgwa wa tsone gantsi ka gore hela ga e simolola e tsenya di-family mo te e simolola gore e nna marara mo e le kgantele ga gona e tsa lebaka gona jaaka agente a na tlileng ka go thusa bana ga tota ga re tlo bolela fa ka moso malome o tsena mo teng ka moso rakgadi o tsena mo teng ka moso ba le ba tsena mo teng ka moso bana ba tsena mo teng mo gone go raya gore ga lo tlo hetsa gone 6 months have passed ke raya gore nna because ke agente molao o ke o dirisitse ebile ke itse matshwenyego a teng ebile ke itse gone gore kana ebile mo teng gate you must serve the person personally ga sa mo save go raya gore bontsi ba service ya dipampiri lekgotla le letlelela gore o serve motho by leaving documents kwa nnang teng ye yone ga timas o mmatla o mo he personally mo gore gore ke yone e nna mongwe ya dikgoreletsi ya gore o ka bona justice ka tsela e ntseng jang jaanong ke sone se ke reng a re diriseng section 335 ka gore yone ya re o ka tla ko lekgotleng directly o ka tswa mo lapeng ya re se ya go rakgadi ya go mmolela go iteile se ya go rakgadi ya go mmangwana go mmolela gore o tshabile ko lapeng se ya go maloma go mmolela gore motho o na go kubile ka selepe bosigo botlhe se ya go mapodising wa go bolelela jalo o ya straight go ga magastrata wa go mmolela wa go ikana hape le ga gago bangwe ba re kana ga o dira jalo go a go tlala hela le re itse bokete ba kgang a go tlaleng a go tlaleng kwa magastrata tla re itse bokete ba kganya ga e le gore re tshaba gore magastrata tla mo okeletsa tiro go raya gore re mo gokeletsa tiro batho ba swele ko malapeng ga gona ope mo ntlong yo o sa iseng mongwe ka story sengwe mo kgweding tse hela tse di fetang tse yo o bolailweng mo go teng ke mokapelo ga ke tsere ka re motho le mokapelo a gago a go heisa botshelo mme boammaaruri ke gone gore tota hela we are the rape center of the world re na le kgokontsho ya bongi ko godimo mo lehatsheng la rona a re tseng tshwetso ya gone gore a re tseng legato lengwe re sa latlheletse ding ko morago a le tse legateng tse re bona gore gape e tlo ire dilo tse pedi it's going to be quick, it's going to be efficient, it's going to be fairly inexpensive, but two e tlile gore bolelela the scale of the problem because gompieno ra re se ye gope ya kwa ga magastrata bangwe ba re a mme molao kile a dirisiwa bona gore tsoka 1938 ke kile be ke bereka go metlhaisi le bogologolo molao ne go dirisa thata mme gompieno ga ke o bone o dirisiwa thata ke gore ka re o iphitlhile gore it's a remedy just lying there re gakologa gore kana molao ga se gore o amana le bommegela go tota hela ona o ne o diretswe go ane gore magastrata a kgone gore a thibe a breach of the peace a thibe dikgotlang a thibe dintwa pele ga di diragala by using this procedure gore tenyalela kwa ga magastrata ha o sana gona kwa o ikanisiwe gore wa re o tla o tshaba eng magastrata a tla tsenye leitlho a bitse motho ole a tla a tlhalosa sentle gore a mme ke boammaaruri go ntse jaaka na a bua ke sone se ke reng tsetlana e ka re thusa gore re tetle re bone gore bokete ba kganye bontse e ka re thusa e ka save matshelo a batho ke tla le bola gore tla save matshelo a batho ka tsela e ntseng jang Mr. Speaker by reading section 2 of subsection 2 of section 335 gore yone ya reng ga e bua ka kganye Mr. Speaker if you can allow me to read the rest of the provisions Mr. Speaker. Subsection 2 ya re magistrata shall thereupon inquire into and determine upon such complaint and may place the parties on or any witnesses thereat on oath, and in his discretion may order the person
against whom the complaint is made to give recognizance with or without sureties in an amount of 50 pula, for a term not exceeding 6 months, to keep the peace towards the complainant and to refrain from doing or threatening injury to his person or property. How tla see usiano go ga magastrata o re ke ne ke iteilwe ke a iteba ke gompieno go bana madi a tsholo ga ke tla hela ke hapo selepe se ratile go nkgaola tlhogo magastrata o tla go ra re o ikane gore go ntse jalo kana o ikane gore a gore ya ba ipofa tota gore ke go ntse jalo mo tla bisa motho ene yo gore a tle kwana a tlo go araba gore a mme ke ba mmaru go ntse jalo ga dumela re go ntse jalo o tla ira what they call a peace order. In 6 months, you can extend your moral. 6 months, what about moral? More 6 months, you will keep the peace towards this person. You can have the condition, Zadi Bonang, you can namara Uskaba Bualena, you can namara Uskaba Moleles, you can namara Uskaban Wahata Unkunya, you can have the condition. Is a peace order, is a temporary order, is a temporary order, 6 months. Higher Wazwala, it can be extended. Ke bona gore go botoka ka go bo fefo go na le gore a go lawyering a go pampitsa di application se le go ya go sa after 2 months jalo jalo gore mo go bo fefo. Subsection 3 the magistrate may, upon the inquiry, order the person against whom the complaint is made or the complainant to pay the cost of an incidental to the inquiry. So, when the cost is in or home, high lorry, when the cost is in or Magastrata di duello, because our house and their hand, the Madiate, Haika, Namansimo Kaloka. Munga was a hot reconnaissance soto. Reconnaissance soto, we can, Kuruku, I don't know the shore, it's so we can happen Hamagastra or Kikana or Hakika give me some, I could tell you to some Hawaii, I say, Kikana or get la well, Maraco, or we can, we Powola, and that we can, one or what last Lisa raise that church of Hamagastra or you should be bound over to keep the peace. In short, I will keep the peace towards this person as well. Magastrata no bua. Clarification? I yield. Clarification, Oral Lucas. Thank you, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Negere, go ha go lebega o bua ka melao e mebedi o mongwe ke Domestic Violence Act o reng o na le procedure tse dintsinyana tsa bo ro dira application o kwale di affidavit go na lone wa Criminal Procedure and Evidence Act section 335 o reng ya o ka thamalala hela o go ikuela go Magastrata ya no kere melao e ka wena ke lo le ga so re a thulana jang o mongwe ko re o taka di process tsele o mongwe ko re nya o ka thamalala hela ga so re a thulana ha re a thulana go ra e mo molaong gore a mme go ngo mongwe ka bile o mogolo go thata go ngo o ka tswa o ka lathwa sa bobedi e le peace desk gore mo di peace desk what do you have in mind gore go hirwe batho ba ba swa ba ba bidiwang peace officers throughout the country o batla go wa kantse gore go nne ja Of the House. Ke leboga tota dipuso tsone tseo la ntlha a re bue ka gore a mme melao ya thulana melao ga e thulana those are two possible remedies bile those are several remedies ga go tlhokagale gore o tla tlhopha gore wena o bona e le botoka mo go wena e le efeng molao wa Domestic Violence Act o siame thata ka gore bile wa tolosa gore ga go domestic violence go tawae ya talosa emotional violence financial violence jalo jalo ke molao o mosha o leng gore ka 1938 I'm sure ba ka se ba o kwala ke molao o siameng mme o na le dikgoreletsi tsa procedure o mogologolo ga o thulane le yo ebile gape kana one o no o dira gone gore ga se ya kgontsho hela ya bomme ka nte ya bo go le wena hela neighbor wa ga ile gore o dingalo a kere gore mongwe le mongwe e leng gore either in private or public yo dirang go ita ditiro tse e leng gore o ka re o tla butcha o tla dira kgantelo go lwa le ene ka ntse o tla go lwantsha go no go direla gone mo mahatseng a mangwe a go tsere molao wa teng ba nna mo go peace officers ya go na even peace police officers for example in the Canadian example for example go na mo police a bone ke a peace here iseng a crime is a investigated crime a bone crime because to the peace se botlhokwa so molao ga ithula-thulane e ka bereka mmogo mme o one o ira gone gore o seka gore
O mongwe wa domestic violence, wa assume many things. Wa assume gore you are in an urban area, wa assume gore you have access to a lawyer, wa assume gore you have access to all this, wa assume gore o itse gore o ka type motion wena ka bona. E le gore bontsi ba Batswana ga ba kgone. O le wa assume hela go ta gore magastrata o teng, siana go ene wa go bua jang. Peace he, a ne bile o bua ba sentle ka ne ke sa khoma thata gore peace desk ke bana e bereka jang. Na se ke se bonang ke gone gore ha ke re go Europe o mosha. Bo magastrata le mapodisi they have officers there. Me a go nne le dedicated person more how it's ena go stationing. A re how it's ena go magastrata. Kana ke batla o tlamela go magastrata. Magastrata ine ena le letsa station commander a re re na la khanye issuing a warrant tla ra peace officer a go isa a go iseva. So magistrata bana le clerk. Every single day those clerks are helping other people. How is it go magistrata go mpieno jana ore ne ke batla go ira samo se mme ha ke singa ira jang ba go ha form yang ba go ha form ba go thusa go ira jang. So ke sone se ke re there should be a form, there should be some kind of form e leng gore ba sentse ba create gone go gore motho a mohuta ha atla gone fo atla ka kganyeno ba mo tse statement a o ikanya hape ga magistrate a bale a ipotsa gore a go mo ke mo e le gore ke tsela gatola bobedi go sa hiro po moja se ka nnang sa risa di se ke reng gongwe ke se ke dumelang gore bangwe ba re mme kana magistrate ga a buile ka Saterdag ga le Sondag ya ka peace officer ba tla bula a re netan teacher netan ga a buile ka Saterdag ga le Sondag mme ne sene wa bula Clarification. nna ke fetsa hape le ke tla go hanela motseso so a bula ka Saterdag ga le Sondag hela jaaka police station di bula Saterdag ga le Sondag that one peace officer must be there ka gore bile ra itse re gantsi dilo tse di diragala bosigo be di diragala gantsi ka weekend bangwe ba re madi a tla go di ga le go dumela gore go mo is an expense hela peace is expensive or peace can be expensive so that is an expense we should be willing to do to save a life because magastrata ha o tlhoka a batho go ka weekend but mongwe se sa ba mo officing in case motho a mohuto a tla so ke dumela gone gore tota ke peace desk I use the word peace and desk because I'm saying gore there should be a place for you to go and I'm using the word peace because ke le foko le leng gore le mo molaong wa one wa section 335 ba dirisa molao gore to keep the peace. The idea is to keep the peace. I thank you. I yield to Mr. Speaker. Honorable Hikwama. Nyame, ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable Dow. Ne ke re ha o sentse o le gone go tlhalosa gore molao o ka bereka jang. E bile o ka nna motho le go accessiwa ke mongwe le mongwe le yo ko tshorotshang tota. How do you think motho a le ko tshorotshang a le ko habu a le ko matsaudi o ka dira jang ga gona di magistrate court ko bo tshorotshang go kgakala le tsone tlamelo tse di tshwana le tsone bo magistrata ga ba bonwe motho ga se mo ka re o siana gone ko re ka akanya gore go ka ene peace desk a ga o bone gore le mo khoteng kana go ngwehela re ka kopa gore e nnete. Mother of the House. Ke a leboga Honorable Hikwama. Ke tsa gore you are moving you are suggesting an amendment to in the magistrates court and customary courts. Wa maruri o tla simola o tla lema gore ha ile ke simola ke be ke re bo khakala ba ditlamelo ke ngwe ya dikgoreletsi. So bo magistrate ba ka emo la hatseng mera is customary court is in every neighborhood or at least di dintsi ha bila ha ba di bua Setswana so kgoreletsi se le sa sekgwa gape dintsi sa go tlase ya ka o bua so a ke tsora are you moving an amendment gore in the magistrates courts and customary courts ke tsora wa move motho eso gongwe o tla tlo move ha o simolla o debate ke tshimologo ya lenaneo le leshale mme ke dumela gore tota ba ba le dirisang ba tla bona gore kgantele ke lenaneo le botlhokwa mo e le gore ba tla le godisa ba le isa to the everywhere where mo e leng gore go tlhokagala gore mongwe le mongwe a se ka tsamaya sebaka se se telele go a go bona ditlamelo tsa mohuta boammaaruri ke gone gore tota re le ha sele re tselwang go godimo ka dilo tse dintsi a kere re na le kagiso ga tualong a kere
re na le democracy ga tualo gore re tsela batho ba re mmeletsa mathe mme hela go na le go tlhoka kagiso mo area reng ya violence against women, gender-based violence. Gore hane le gore bo re ba hale bo mme ba hale re le merafe re loya ka re loyana nke se repotile gore go UN kana go kae gore ntwa tsa rona di go godimo mo eleng gore if we had tribes, competing tribes, nke be se go kwalo di ka rona bile go tlhalosa na re tota re loelang ebile how can we restore peace mo chabeng tse pedi tsa borre le bo mme mo lehatse la Botswana. So mme ke dumela gore mongwe maabane o boditse gore mme rona ha re bona bona botsa mpotsa wa tloga botsa ntse botsa potso e gantsintsi wena re Lucas gore ha re bona mathata ke ha re bona mathata ke na mathata re ka leka go araba re mme mophuti le go araba maabane ke go araba mme ga re kgotsogala gore mme tota gone ke eng re bor ke eng gona le gender-based violence e kana mo Botswana mme mo dilong tse dingwe re siame tota. How can we be peace loving and still fight privately and kill each other privately? Where's the peace? I mean, so why are we peaceful to each other, to strangers, but we are so violent towards those who are involved at the private level? Because our hagise mabakate me ha ngwe ke etse ke re ha re lebella ko morago re ka leboga gore violence against women was very, very high around HIV/AIDS. You know, I think strife generally in any community creates strife, and usually when you are angry, you are unlikely to go with some munusi. So I think whenever, and I think that I suspect, or even because of COVID, because of just really the poverty, because of the economic depression, people then they tend to be, you know, on the short fuses. They tend to be so. This lack of personal peace or peace in the personal space is exacerbated. It's not an explanation. It's not an excuse. I'm just trying to ask myself, why does it rise around strife? You know, around COVID, for example, there was a lot of violence against women when people were together and people didn't have food. People were depression tends to actually make people more violent, and usually you are violent to people close to you than Baba Kokakala Loen. Mehela Kamahokaka, Mr. Speaker, I move for this House. Mr. Speaker, Gary, Tota peace desks are the start. They are not the complete solution. We should put this in place, see how it develops, see how we can review it. But there's absolutely no doubt that it's going to need training of the people involved. It's also going to need the necessary forms or necessary supporting documents to make it work. But with that, Mr. Speaker, I move that this Honourable House request government to establish as a matter of urgency peace desks and assign officers at magistrates courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. I move, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Dow. Honorable members, order. The question is that this Honorable House requests government to establish as a matter of urgency peace desks and assign officers at magistrate courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. The floor is open. As I've said, the motion will be debated for 2 hours. Honorable Minister Nelson Ramautuan. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Honorable Dow, le manifesto wa UDC mo page 28 bua ka one ka go confronta the GBV, gender-based violence. E bua le gone gore e khoswa ke ditsa di ba duleng tse di tshwanang gore bomme bangwe ba ikaega ka bo re financial dependency, mo gongwe ke poverty, mo gongwe ke ka re godiseng ka teng
gore ka Setswana re dumela gore re o tshwanetse go itshupa ka go ita mme dilo tseo tsotlhe re a di itse mme ntse go ntse yalo mo tsamaisa ditiro tsa Palamente motion mme ka o balega ka teng ke gona e leng gore yaanong wa re dire di peace desk ko di police le ko makastrata ke gona mo e leng gore go raya gore ke dumana le ene gare Batswana ka bontsi ga ba itse procedure e gore ba ka e dirisa go a go reporta gore go nne bohego ka gore it's summary determination of the matter ga ba itse ka bontsi gongwe ba banyenyane ba itse gongwe yaanong go tlhokagala public awareness ya gore ba dirise yone tsetsanaye ya gore ba thamalele ko makastrata kana ba thamalele ko dipolisi ba isa teng ko makastrata mme ha ke araba nka araba ka gore lephata la me le ba sepodisi ne ke ntse ke bua le commissioner of police mabane ne ke bua le no ke Maloba ka Mantaga le commissioner wa British High Commissioner ba na le re thusana teng re na le partnership ya go rutuntsha bo makastrata di judge police officers prison officers gore ba dire environment friendly gore go nne friendly go dira ditiro tsa bana kana melato ya bana le bo mme jalo ya GBV ha re bua yana ba ko UB gape ba mo workshop ya gore ba rutuntsha bone bo di judge ba rutuntsha ba police ba rutuntsha bo makastrata di prosecutor gore ba ka hengla dikgantsa GBV jang mme ko di police station re na le mo go teng GBV units ke gore o tsena kwa go report go na le a unit office e le gore o ya teng hela ga gona o po mo ithela mo teng o ithela ene o leng gore ke investigator o ithela e leng gore ke yone reporta mo gore ba ba trainweng go hengla tsone dikgantsone tsa GBV le lephata la teng mo sepodisi le teng ko le gore reporta teng ha o ya ko dikgotsi le gone ke gore ko dikgotsi le gone go yaanong ha ke dumana le ene ke gore it's a normal process wa bo register a case yaanong le bone ba rutuntshwa gore case tse dintseng jaana ke so ke re ga ba ise ba itse go dirisa yone timana e ya 335 gore tshwantse gore ha dita wa reporta ha o reporta e tshwantse ya directly to the magistrate in terms of the section yaanong I think go leka awareness mo Batswaneng gore ba ka e accessa yang kana ba ka e dirisa yang ka gore ka ke utlwang ba tutege ba bua kate ke gore meda ha ra mende molao go tsenya di customer codes ka ra data ra amenda yaanong mo gore a re different motion ha re ka re tsenya customer code mo te ka re gompe ya report to the magistrate yaanong go reporta go makastata go ra gore I think go na le lack of awareness gore tsitana e provider gore you go direct o ka ya ka tsela tse pedi Mr Speaker by way of affidavit e le gore khona o kwala affidavit o ka ya hela go reporta verbally wa go reporta teng go makastata through the clerk o tshwanetse gore ene ha receive that information a ba go makastata gore go na le motho wa case e le gore e masisi e leng gore o thoka gore o mo attend ka bohego jo bo thokagalang yaanong ke bona gore kgang gongwe ke awareness and implementation ya this section gore re ka dira re ba tutege gore re bone batho ba rona gore ba itse ka go dirisa yone tsitanae ke dumana le ene ka gore ya Domestic Violence Act ha ile gore o itse go kwala ka e kwalela affidavit ha o sa itse ya kwala ya re which is expensive I do agree gore go ntse jalo go expensive yaanong mata ke gore yaanong ha re ka dira ya di peace decks already ramapodisa re bana le those structures in place yaanong kgang go ngang ka dumana na gape le ene gore e re tswa bo makastela ke gore the outcome ya teng ka gore le bone malwane ke na le chief justice le judge president tsa all divisions gore they are overwhelmed ba thoka more staff le di judge le makastrata gongwe re ka be re debata the turnaround time gore ha makastrata a boleletswe mme act ya re o tshwanetse gore ene ha a reportelwa makastrata o ntsha taolo gore motho a go tshwara a bata gone ha tsengwa mo dokong a fa bosupi gore motho ke ya re 1 2 3 e karabele wa reng so I think to me it's more of awareness issue le go assista batho gore ba itse ka tsitana ya gore ba e dirise gore re hokotse go stola ga dikgang tsa GBV konte ga mone mo ke ra gore ya di structure go meta be re dibuketa already what is in place mme nka nna le ene ha re dumalana gore gongwe yana go thoka gore lephata la mele le gore ha ke tswa ha ke a go dira ka gone gongwe re tsamaye re itse se Batswana ka ene tsitanae le gore ba e dirise ka gore bohego go na le tse dingwe tsa o reporta ko police gongwe ba tsamaya through penal code
ba re ba bata gore o direla assault wa go jaaka assault through penal code. That one takes time, but this one is very swift, quick. Wo achieve justice gone ho ka gore o thamala straight to the magistrate. Ke yone ke re gongwe e ka nna hela question ene ya gore the approach, but motion yone o siame wa gore a batho ba itsisiwe ya ka be nna gore public awareness ka gore structures are in place. Inna hela gore Batswana ha ba itse ka yone tsitana ye gore ba ka e dirisa go bona justice swiftly and quickly. Ke sone se ne ke re gongwe ke emela gone go gore ke thagisela gore otherwise tse dintsi tsa di buang tsa gender GBV tota ke sone se ke re mo re a dumalana ka gore ba bala manifesto o ba ka go confronta yone GBV o ba ka gore ta di shelter ra gore ba se nang kwa ba nnang teng ka gona ba le gore gongwe ano o nna le ene reo se gang ka sone seo o bo mora gore boela go lape o boela ka go se gankeng. So ke so ke re o bua ka gore go ne le those shelters we mothontsi a lo ka be wa go gongwe gore a sirelediwa se ka boela go se gankeng ha ile gore o nna le sone o tshela mo go sone. So ke sone se ke ne ke re gongwe ke a uta mathata ya nna gore gongwe ta re over duplicate structures that are already in place. Gongwe ka nna efficiency ya o makasta gore ba ntsha maduoleng ka bohegoleng gongwe ka nna yone hela ile gore ka ba overwhelmed gongwe ba re taka moso ba sa re ya go motsate gompieko. Ke sone se ile gore gongwe ka nna those variation. Mr. Speaker, I thank you. Clarification. Aro heditse o heditse a ke honorable minister Ke wetse aro wait honorable Kenny Kinetiro Kapinga, member for Okavango. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, honorable Maile. Sir. Mr. Speaker, kana minister with due respect, tota ke ene ke gore ke kare ke counterpart kana monga wa motion. Ya no me ga wela go thusa the house in terms of ya no ngari on the basis of tsenga di bu. So ga kitse Mr. Speaker gore ka se ko mo kope gore a re bolele gore ke a leboga. Nyame o twetse o twetse gore a re go no na le kakanyongwe ya gore o ka bana o etsa re Procedure, Mr. Speaker. Honorable Kapinga. Procedure. Yeah, on a procedure. Mr. Speaker. You need to understand this. Let me hear you, Honorable Puli. Minister because ha mototeha peace desks. Kanya gore go nne le program e bidiwang go te peace desks gongwe in different institutions including le go dikolong tota because kana do za gender based violence do tsela gore ga di simolela ba se ba go di simolela go bongwane ngwana go ithutela ya no le go tletse mo ga bua o buile ka lefoko la na le dirisa re variation a ba bua ka lefoko la gore go lebe ga e kete program e ntse e le teng ke ya la go di issue ke creating awareness. So na ke module jaaka gona re maele gore gongwe tota ke gona re a ka re tlhalosa gore a o dumana le mogopolo kana o batla go varia ena o baakanye kana batla go baakanya ke ra ke ka nne ke honorable members ga ke itse ka gore kana le na le tshono ya gore e re minister kana member presenting a le mo floor le mmotsa a le clarifyela a le sa tlhaloganyeng teng na ke mo reditse sente ka hana bua ka teng sa ntha ke gore wa dumala sa bobedi ona bua ka lack of public awareness a ba ha ile sengwe mo gongwe ke go oketsa mo go leng teng ko di institution tse di harologaneng ya ka di police station le kwa magistrate jana ha ile re le batla tlhaloso engwe go heta ho gongwe le ka be le mmoditse pele ga nna hatse yana hala dirisa tsono eo yana ke sontse ke reng ga ke itse gore a mo go tse tharo tsa di builentse le gore honorable Dow, mother of the house a buisane le ba lephata la gago gore mme gone go thulaganyo ye gore e wele e diragadiwe ke ha o ka bo go dirilwe jang ke a bone ya no ne ke a le thoka tlhaloso mo go tsone tse nne tsa di builentse mme a ne le re le kopa tlhaloso le ka be le ikopile a santse a presenta nna ke tsone tse ke di utuleng
Jano, Honorable Kaping, you have the floor. Thank you very much, Mr. Speaker. Can I get a la tele na Mr. Speaker mo kganyeng ye ka ile kgang e leng hore bontsi ja dingwaga tsa me ke di heditse ke le bagane le yone ke le lepodisi, Mr. Speaker. Ha gona le crisis mo lehatsheng kana le ha ile mo family la patelesega gore le tswe ka megopolo gore mme crisis e re ka e hetsa jang. Me ba dirileng dio tsa strategy management ba re gona le se go teng long term, medium term and firefighting. Firefighting le one e botlhokwa, Mr. Speaker, ka gore e leka go hokotsa bothata jo le lebaganeng le jone, mme ga e kgone go hetsa kgang kgotsa mathata a le lebaganeng le yone. Go botlhokwa, Mr. Speaker, ba gore batho ba GBV kgotsa batho ba e leng gore ba mo seemong se e leng gore matshelo a bone a tshosediwa ka ntata ya dikgoka kgotsa tiriso ya dikgoka, go nne le methale e harologaneng e leng gore ba ka kopa thuso gore ha ke le mo seemong se se ntseng jaana nka siela kae. In my experience, Mr. Speaker, go na le batho ba ba sa rateng go ya ko police stationeng for various reasons. Bangwe le ka di-nationality tsa bone, bangwe e le ka class ya bone a bona gore ke go nna mo benching ko police stationeng ke reportela police constable ga se so se se ntshiametseng. Gongwe thulaganyo e tshwanang le, Mr. Speaker, e ka ba an avenue e ba ntseng ba sena le yone. Mme nna tumelo ya me, Mr. Speaker, ke gore ha gona le di-office tse di gasameng le lehatshele ke di-police station go heta di-magistrates court. Ha gona le institution e leng gore it's available 24 hours a day to a citizen yo e leng gore botshelo ja gagwe bo mo kotsing. Mapodisi ba ikanetse go sireletsa botshelo ja motho, to protect life and property. That is what is expected of them every minute, every hour ha ba le mo tirong. Ha gona le office e leng gore it's highly accessible to the public ke yone ya mapodisi. Mme ra itse gore go na le di-challenges tse dingwe tse di serious ko di-police stationeng tsa rona. Mme ra itse gore mo pusong e hitileng ke buile kgang ebile ke tla ntse ke ipoeletse gore bone ne ba sena the political will to address issues of gender-based violence. Ka bua yalo ebile ka re ebile ba ithotse marapo ba netse first lady, ne go hilwe first lady gore ke ena a eteletseng pele dikgang tsa GBV mo pusong e. Go lebega gore the first lady na itebagantse thata le go leka go sensitize batho le go ba kaetsa gore go botlhokwa gore gender based violence e tswe e supiwe batho ba ska ba hitla ha gona le neng. Ke ra gore pharologanyo eo a ga o a ele mo ga mongane ke a leboga. Ora Ambassador Kaping. Motswana mongwe le mongwe yo na le lesedinyana o na le I think the freedom ya gore a ka thusa go ruta. Me goromente ga ka ithola marapo a ba mo go first lady. Goromente a ba ithola marapo a nna la hale a lebella match. Ke sone se ne se diragala sone se se dirileng gore go ska ba ga nna le maduo ape a bonala go lwantsha GBV. Mr. Speaker, as much as I support the motion in the sense that it will open up other avenues to victims of GBV to report their victimization, I would like to emphasize that in the criminal justice system, there are three institutions that are key. And first is the police. Borukuti, boripotiwa koma podisi. And the police service must be equipped in such a way that they are able to deal with reports of criminality. So by equip you, Mr. Speaker, Number two is the prosecution. The prosecution must be well-resourced, well-led, well-directed. A serious challenge such as GBV amongst us. Le bone ba tsiboge go treat this matter as a priority.
Na ke lebile, Mr. Speaker, the DPP is not up to the game, Honorable Minister. The courts should also speed up their dispute resolution turnaround times. Gore ha motho a repotile gore motho ke o a nketeka. Yo repotileng a ba na le tshepo ya gore kgang ya me e tla sekiwa ka bogego jo bo kgonagalang, motho yo nketekang ha e le gore bosupi bo dule a tholwe. A tholwe, a bonwe molato, a ba a tholwa, a ba a bontshiwa kgotsa a pegiwa ka tholo e leng gore e tla ruta ba bangwe gore GBV ga se so se se toleratiwang mo Botswana. I think for the long term, for the long term, that is what we need. But haren't struggle even these other options that are coming, Honorable Dow. Let's only consider radically. Over to you. Minister Chimbombi. O bona nako a gore go laetseng. Ke a mutla mokaolong mme o na re batho ba bangwe ga ba batle police ga ba gore option ya ga mother of the house ga ke a utlwa alternative ke gore ke same route here so ne ke re mokaolong wa ka bua ga ke bone the alternative part ha ile teng gongwa a wele ka yone ka gore tse a di buang ke tsone tse except for the name peace parks peace desks. The same route here, alternative. Thank you. Ono Kapinga. Alternative, Dr. Chimbombi, ke gore batho ba ba kgone go report straight go ga magistrate, which option they don't have at the moment, or is not well known. It's not known to them at the moment. The other point I want to bring out, Mr. Speaker, is this: our penal code, in a provision, if the police are well trained, well resourced, they can use it. In the penal code, there is an offense called offensive conduct conducive to breaches of the peace. That offense carries a much heavier penalty than the 50 pula that will be required of you as recognizance by the magistrate. And how you report a criminal offense, the police officer who is receiving your report, there is an offense called threats to kill, where the violence is such that there are threats to kill or to take somebody's life. How to get warrant there or file an affidavit? No. You just go out with your handcuffs and bring the suspect to the police station. So, Mr. Speaker, much as I support the general idea behind this motion, where we should make it easier for victims of GBV to have avenues to seek assistance, now I still believe that the right process, the right path, is to make sure that our police can do their job as required, to the right standards, at the right speed, so that the people they are responsible to police feel that indeed the police are out there to protect their life and property. I still believe that it is the DPP that should be conscientized for realize GBV as labor as domestic violence, like it was the mindset some years ago. I realize that this is the life at stake, and I must give it the urgent attention that it deserves. The same applies to the magistrate before whom this case is presented. If all of us were doing or carrying out our responsibilities as expected by society, there would be no need for us to come up with even more suggestions on how to deal with these issues, like Honorable Dow feels obliged to do today. But I support her motion. Honorable Boholo Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Maggie Simolealo by thanking Honorable Dow for bringing this matter to Parliament. And I also want to start off
by referencing, Mr. Speaker, several points that I made in 2016 in my inaugural SONA response. And you also recall, Mr. Speaker, since you were here, that I presented a motion that spoke in particular relation to the adjustment of the statutory age, Mr. Speaker. And then in February of 2017, as we were responding to the budget of the Ministry of Defense, we gave a very comprehensive response, Mr. Speaker, that stated that we needed to deal with the entire ecosystem, the ecosystem that will ensure that women's needs in particular are dealt with. And in that ecosystem was the need for a special desk and rooms that are sensitive not only to women, but to children that experienced some forms of violence, and those desks and rooms be responsive to the sensitivities that ensue in lieu of their situations. Mr. Speaker, what followed that debate of 2017, March 2022, the appropriation bill of the Ministry of Defense and Justice at the time was a couple of proposals, bills coming from the minister at the time, and one of them, if I may, Mr. Speaker, cite it, and one of them led to the development of dedicated GBV branches and dedicated GBV desks in the police stations. Now, Mr. Speaker, we may at this moment question if those desks have been appropriately staffed, if they have adequately responded to the issues that we laid out back in 2017. When I challenged the minister at the time, we had seen concurrent, really gruesome cases at the time, women being decapitated, serious cases of assault and rape, and we were calling for urgent, not only attention at police stations, but an increase in the sentencing and looking at the length and duration of the sentencing of the culprits in this matter, Mr. Speaker. And again, I bring this House to the issue of the broader ecosystem that needs to be dealt with when we're looking at issues in Rwanda, in Uganda, and we have most recently did a review of what has happened in these desks in Tanzania. And there have been some challenges that we have actually shared at the AU and in some reports at the UN when we were looking at the ecosystem, if the UN infrastructure is responsive to women issues. And some of those issues, Mr. Speaker, that I wanted to highlight is the lack of sensitivity of cultural issues. That we see a lot of these desks, they still leave a lot of room of so we need special training that deals with, that removes that cultural issues from these desks. And we really need to deal with the limited, robust equipment that we see across these desks. So we usually just do the desks, but we do not adequately equip them. And we don't have enough of the special rooms. So it's a desk, but it doesn't provide the privacy that actually is needed to deal with the activities of the issues. And therefore, there's usually very low motivation to still continue to report these issues. And then, as a result, there's still a premature withdrawal of the cases by the victims.
So again, I go back to the need, challenging the need to look at the broader ecosystem that will ensure that we are dealing adequately with the issues of GBV in the country. Mr. Speaker, we know that this is a scourge in this country, and we need to deal with it. As I called for in 2016 and 2017, some special desks were therefore created in 2018, but they haven't adequately responded to the matter. So we are asking for the minister to ensure that they are well capacitated, that they are effective. But more so, we are asking for all the ministers that are dealing in this space to collaborate, ensure that the issues in the wider ecosystem are dealt with. And I think there's still space for maybe Minister Chombo to press this House on the facilities that are in place. I visited the police station in Shakawe in 2020 because I have children that I take care of there, children I take care of in Maung, and I visit the police stations. And I've seen the desk that they have there. They have actually complained of their effectiveness. They are not well staffed. They do their best, but they still need a lot of support. One of them was their lack of counseling. And I think we need to really rise to those needs that arise and to expedite the cases so that they do not lose motivation and withdraw the cases. And so, Mr. Speaker, as I conclude, I just want to ask once again that we do not put bandages on these issues of GBV, that in this new Botswana, we address the wider ecosystem. We don't just deal with piecemeals, that we hear the plans that are going to be well executed and ensure that we are really heeding to the call for the protection of women, of children, but also of men that are afraid to report that they themselves are facing abuse. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Prince Maile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke batla go simolola ka go tlhalosa gore ka ha e leng gore Honorable Dau o na re ba kgannye hapele ka yone, ra a dumalana gore go na le mathata, mme mathata e le mathata a kgokgontsho ya bong. Jaanong se se tona ke gore ka gore ra a dumalana rotlhe gore go na le mathata, a mme sa tanka sone a re ke sone se se ka baakanyang mathata kana ke bona se se ka lekang go hedisa kana go hokotsa mathata one, a mme se ka re thusa. Potso ya bobedi ke reng gone jaana re na le eng se e leng gore ra se dira kana go na le di-structure dihe tse e leng gore di handle mathata a ntseng jang. Nna ke ne ke reditse mototegi re ka pinga thata ka ha ne ke utlwa a wela ka teng, ne e le hela gore leleme le tshwanetse gore le wele jalo, mme o akanya jaaka ke akanya le nne gore I don't think se mototegi Dau a tang ka sone ke gone gore tshwanetse gore re teng. I think se re tshwanetseng gore re se dire motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente ke gore re lebelele gore mo go tse re na le tsone tse e leng gore ke tsone tse e leng gore re ntse re leka go lwa le kgannye kana borukuthi jo kana seruse go thaela ha kae. Ke gona ha ke na le problem teng, ke gona ha ke na le gore re leke gore yone re bone gore go thaela ha kae. Mme Madau ile ha e bua kgang ya gagwe ke ne ke reditse thata gore a mpolelele gore currently re na le mo mme go thaela ha le se ke se utlwileng hela ke kgang ya di-process intimidate wa ke go ya ko court. But what is the problem e leng teng, for instance ko di mo go bidiwang gote rape and GBV units tse di ko police, ke gona ha ke sa utlweng sentle. Now, I think motion. Elucidation, Mother of the House. Okay, ke a leboga mokaulong, ke a leboga Mr. Speaker.
ne ke re ke elucidate gone go ka gore ba re ga wa nkutlwa gore ne ke reng ka re ga gona peace desk kwa ga Magastrata gongwe go na le GBV desk and the room ko police ga gona procedure as we speak of using section 335 kwa ga Magastrata ba tswana le ntedise o ke yang a idirisa section 335 a fitlela peace desk kwa ga Magastrata a romele molaetsa ka Botswana speaks gore nna ke a itse ke a e dirisa mangwane o e dirisitse e teng ka re ga diyo kwa ga Magastrata. Thank you. Honourable Minister Maile. Ke lebogile thata for that clarification. So nna tota ke batla gore ke leke gore ke supe gore bogolo ja kgang ya me ke jo bo reng. Now I think we must look at the process alien thing alien gore re simolola ko police ko the rape and GBV units re bona gore mathata ke re leke go ala hantho ha ile gore e ka tswa ile ha teng ka re gona anong yana ke bona o kare in my view re tabo ka re jana o ra ala ha ntho ka mo le mo ile gore ga swa yona so a re simoleng ko police re bone gore ga te mathata ka tswa ile re bore ya gape go Magastrata re bone kante ke eng batho ba palelwa ke go dirisa section 335 gona gore re bere ithaganela gore re bere ba another layer e leng gore jaanong nna in my view ke bona go nna o ka re go nna go ntsi ko policy ko go Magastrata o dirisa 335 le gona gape gore bo gona le di peace desks so ke na le tumelo e tetseng thata ya gore o ka re motion o e tswa one o le bothokwa ke batla go underline that one e tswa o le bothokwa ke na le ngongorego ya gore o ka re ga wa thaega sente ka one ba ba ka kentseng ke ya o ka re ga wa thaega sente o ka re mototegi o ka ba lekile gore au ba kanyenyana go tokahatsa mo ile gore na le gone ke gore ha gongwe ile hantse re ka pinga bua a botsa gore kore motho yo go kgakala ene wa go dira jang ka gore ngwe office ya ga Magastrata go bo okay go di khoteng a re bone gore a go kana le seng go di khoteng ke gone mo kereng nna ke batla gore re o thodimele thata e bo ile gore ke sengwe se ileng gore you know it's overarching mo ile gore motho yo go gotau motho yo go mokungwane motho yo go moremi ko ile gore ga gona bo police station ga gona bo Magastrata le ene will be able to benefit from se re le kang go se dira gone jana ka gore ha o se lebile kana ha o lebile ka motion o buang ka teng ba ile gore ba ga o ile ditamelo ba ka thusega but what about those people ba ile gore ba khakala ditamelo clarification honorable Monageng ne ke re Mr. Speaker gongwe ke botse honorable gore a ke re mme ga ganele gore ka gore these desks di ntse le teng ko police station kana madao ya nong are a di nne gape go ga Magastrata a kry eo yone kgang gore e ka di teng ko police stations mme a di nne gape le ko ga Magastrata ko di seong teng gompieko Honourable Minister Maile kore ke boammaaruri kore ha o reditse kganya teng thata nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe di dira gore go nne le mathata ke gore re ntse re palelwa ke go dirisa yone section 335 yone ya ntseng a e buang mme ha o ne o reditse re Ramaotwana tlhalosa ka gore ke mo reditse thata ka ba ka retsa re ka pinga thata kgang e tona ke gore gongwe ga re ise re ruti batho awareness gore they can go straight ka heleng gore ba ne ba e tlhalosa ka teng gore go possible gore we straight go go Magastrata so tota nna ke rata ka heleng gore mmada o e tshwere ka teng I think ha ke batla go dirisa le go kola sekgowa I think her heart is in the right place but the problem ke gore defects tse leng gore o di beile hape le ga rona tse leng gore di ka re thusa gore re hokotse seru se se re wetseng se nna ke ne ke batla gore gongwe a considere gore a leke go seka motion o monte o kana principle e nte e buang ke motion a go leka go seka
a go busa e ka re jaanong o lebile other institutions tsone tse di tshwanang bo police le gona gore the current system e leng teng le hana a re mathata yone ke access batho ba na le mathata a gore ba tshoga ya tura ya reng mme nna ke bona o kare re ka bo re bua gore di ka tokagadiwa jang gore re be re tisa another layer e le gore gongwe e tabo e dira gore jaanong go nna go ntse gape se ke batlang gore gongwe re ka bo re se lebelela ke gore batho ba ba kgakala le bo makastrata di-court tsa bo makastrata batho ba e leng gore ba kgakala ga gona police stations ko go bone ra go dira gore bone ba thusege jang as a result of this motion ke gona mo bona nna o kare wa nkimela Mr. Speaker because ke ne ke akanya hela ka kgaolo ya me ke ipotsa gore ke gore ka gore police station at this point in time re na le one for instance ko mo Natal ga rena magistrate court batho ba gaetso mo metseng yone e 22 motion o ka ba thusa ka tsela entseng ja ke bona o kare mo go nna kana mo go rona mo kgaolong ya rona ga go kwa re solegela molemo thata ke gone mo kereng nya nna ke batla go suggesta to memada gore another clarification a re o baakanyeng ka gore ha re ka se re dire jalo ga ke dumele gore o ka re solegela molemo ka bophara jo e leng gore re batla gore o re solegele molemo ka teng so ka bokhutshwane Mr. Speaker in the form o motion o ntseng ka teng ga ke dumalane le gore re ka go hitisa o ntse yana ke batla gore ke underline this thing gore principle ke dumalane le yona in terms of this motion but in the form in which the motion o craftilwe ka teng ke gona ha ke re nya ga ke dumalane ha ile gore go a kgonagala ke gore re o baakanye pele e tere ha o ta e be ile gore o ka re solegela molemo re le bantsinyana mo lehatsheng la Botswana ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Paulo Boipuso Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ngore simololo hela go ka go supa gore key to this motion is the concept of peace. Key to this motion is the concept of peace. Mema dauna a supa gore re buiwa re le lehatshe le le ratang kagiso re rata kagiso thata re ra buiwa le mahatshe a mangwe a re bua ka kagiso ona a supa gore mme le ha go ntse yalo in the private space of the family ga gona kagiso go thelele mme gongwe sengwe sa dio tse re tshwantse gore re leke go simola go di aga gompieno ke kagiso maloba ha go iwa ko dithopong go ne go na le madibela thopo ba ba neng ba sireletsa thopo yaanong tsatsi jeno re hano re utlwa motion o reng re tshwanetse ra sireletsa kagiso re tshwanetse ra sireletsa kagiso and this is very key to this motion le gone gore bo gona le peace desks ko makastrata kgotsa le ko mapodising maikelo a matona ke gore re leke gore ra age kagiso in the private sphere of the home and the family so go botlhokwa thata gore e re ha re leba motion yo re ska ra o leba hela re divorce the very important concept of peace and peace building so that sene mema ndo a se bua a bua ka an ecosystem. We must build an ecosystem that supports peace in families and, of course, in our institutions. Kobo makastrata, kobo police. Who to talk about clarification? Clarification, Honorable Ramautan Nelson Ramautan. Mr. Speaker, kupa honorable member gore ka gore le nna ke batla gore re o diragatse re thusane re sireletse batho ba rona go ne le kagiso ke dumana le ene gore ka gore mme ka tsamaiso ke buile gore ko makastrata ha o reporta kana wa go lodge complaint o yo lodge ko criminal registry ko di-clerkeng yaanong go ne go na le kgang ya gore kana mme batho ga ba desk ya gore ke ba GBV ko makastrata go hita batho botlhe ba o ba motsile gore a mme ha bone gongwe gore o criminal registry ko ile re gompe ko go dirang go reportwa teng
go siame gore go nne yalo go itsa gore re se ka ra e bagale go stigmatize the desk ya teng gongwe re bone gore tsela e re kana tsela ke gore re ka o diragatsa jang gompe gore dirisa di-clerk ko di-criminal registry ga o ta go report. Lucas. Thank you, Honorable Ramotwana. Ke rata thata ka gore seo se buang ke gore o lemoga mosola wa gore go nne le a peace desk mme kgang ya gago e nna hela gore mme gone jaanong re ka o implementa ka tsela e ntseng jang ke tsa gore ga ne ke reditse mme Madao sente o ne a bua ka kgang ya gore gone ko ditleleke di leng teng gompieno o le bone ditleleke ba ka trainiwa sešwa gore ba develope o ba nne gape peace officers and highly peace officers yaanong go raya gore kana ba tao ba nna le orientation ya go itse gore tota mme se ba lekang go se dira le go se promota ke go aga kagiso go tswa bothoko batho beso ka gore ga gona kagiso mo Botswana ga go tsena mo malapeng gore mo utang batho ba nna mmogo mme go na le go thoka kagiso tsatsi le letsatsi gore gangwe bangwe ba sa buisanye kgwedi yotlhe ba nna mmogo ga gona kagiso mo di-relationshiping ga gona kagiso le gone ko di-institutioneng tsa rona ga o tsena ko gore o kopa thuso ga ngwe gore o kopa thuso gone ko police e tla gore gantse o tsamagale e be e le gore utlwa ya logetse ba le one mapodisi ba omana ka gore ba tshwengwa ke batho ba e le gore ba nna ba taga ka dikgang tsa go itana ke eng ba sa di-solve gone kong ke ba sa di-solve ko di-family ga gona kagiso. I think the most important thing se re tshwanetse re se lemoga ga ke gore mme Madao o leka gore re leke go simolola movement wa go leka go aga kagiso ka gore re nne le di-peace officers ko mo ka strata re nne le di-peace officers le ko mapodising ba le buang ka bone nna ke tlhaloganye gore gate ke baeng bone ba le reng ke ba GBV a ke tsora ba operator ba na le the concept of peace mo ditlhaloganyong tsa bone ga ke dumele jang ke dumela gore ba go na le mathata jaanong ke ba GBV mme ke re a re yakanyeng sente ba kaulengwe re yakanye ka go batla go aga kagiso mme ebile gape re agele batho ba e le gore ba tshwenyegile re ba agele kagiso ko ba tsenang teng ba re bo kopa thuso. I think a re amogeleng section 335 e buiwang ye ke monna ke kana ebile yaanong ebile ke tsamaela gore tharo ke la ntlha ke e utlwa ebile bo motho ja yone hela ja gore o accesse justice nna ne ke tsaya gore bo tshwanetse bo a phile mo go mongwe le mongwe ka gore go lebega jaanong o sa thole go tokagala gore kwa le dilo tse dintsintsi ga o tsena ko makastrata o utlwa gote moaga kagiso ke yo legale moaga kagiso ke ra re e bua ka Setswana re peace officer gone monka bo gone go go ga kutiso ya gore mme ga e le gore ko a kagiso go ngwe nka bona thuso e botoka ke be ke kopa jalo gore ba ka eleng gore e lebe ka tsela ntseng jalo Honorable Maele re batla go aga kagiso goga kagiso re yage re bo re yagele le bone ba e leng gore ba kgokgontshiwa mo malapeng e se bo mmehela le bo rre akanya rre yo akanya gore wa kgokgontshiwa o kanya gore go botoka go sena moaga kagiso go motho gore a tsena hela go police a ba re ke betswa ke mosadi a think motho o ka kgonang gore motho o ka kgona go dira yalo hela ha itse gore go na le peace officer moaga kagiso mo makastrata moaga kagiso ko police yo e le gore o tla nthusa ke itse gore tota ene maikeelo a gago ke gore re nne le kagiso ke tshwengwa thata ke ha e le gore jaanong ha re bua ka go diragatsa seo se e leng gore se ka somarela batho ba rona ba ba tshwengwang mo malapeng yaanong o ka re go na le dikgang tse kete o kare di batla gore haposa re mo tiro e tona goga mo lehatshe la Botswana ga o utlwa gote we are rape capital of the world go supa gore go na le sengwe se se tona se re se shortang ga o bona gote 67% ya bomme mapele ga o utlwa gote go na le 67% ya bomme ba ba re ba kgokgontshiwa gore a re methalepe e leng gore e ka re thusa go dibela batho ba le go aga kagiso ka bone re tshwanetse re sa le morago mongwe wa methale eo ke yone eo ka gore we don't have a single peace officer in our institutions. We need to start having those peace officers mo magastrata le mo di police station. Yes, clarification.
Minister Maele. Ke tsa gore go na le sengwenyana se e le gore gongwe ga o se tlhaloganye thata mo puong ene ke e bua kana ra dumalana gore go na le mathata ra dumalana gore go na le siru ene ra re go na le sengwe se sentseng se le teng se se dirwa nna kgang e tona e ke e buang kare a re lebeleleng gore mathata a re ntse re na lone ga o ya ko GBV and ko police go na le di-psychologists gone ko ba e leng gore ba dila le this matter. So, no, let's just throw away that one, let's go straight to magistrate. I really problem so that magistrate court is the best place to go rather than Kubo police and all those. So, peace milling and peace milling. Not that you can principle. Thank you very much. Right. Sengwase we lo nke reka pinga is very instructive. Kuru bua gore ha re lente gompieno seru se se roetseng se gore a re sengwe le sengwe se re ka se dirang go leka go hokotsa seemo sone re tshwantse ra se dira mme madao taka mogopolo ono wa section 335 le di peace officers mogopolong ke mongwe le gore o ka re thusa gape go lemoga gore jone bokete ja pelo mo malapeng o utwa batho gote ke ba ka pelo me hangwe utwa motho a re gote o phakela o kaletsa mokapelo wa teng malobane go le dithopo yana e le gore re na le mathata a e leng gore ba ka le mathata a e leng gore ba kapelo ba bangwe ba kganela le bone ba kapelo ba bone go ya dithopong gote ha o ya dithopong go ra ro bona monna o ka ba ya dithopong ke ta go mola tsone yo tse di tshwarang tsone tse ha gona le peace desks peace officers ba ka re thusa go aga kagiso. Honorable Shimamonageng. Mr. Speaker, nane kere ke ema mogopolo no ken tota re mo parlamenteng ya bo 13 e rona re leng bašwa re lebogelang thata ka gore ha re pela ga re nama parlamente ke motho ke ratang radio thata ka ebile ne ke bereka go go yone mme no ikela ke reditse dipuisano mo parlamenteng ke ipotsa dipotso tota gore a banna ba le basadi ba honorable ba a ba serious tota because botlha ka bantseana ampo botlha ka ne bantseana ha ile gore ba ne ba ete banne di board members tsa mekgatlo e pehelang po di company dipe ha gona go ka letelwang gore ere in a boardroom e be ka re go a tshamekiwa so nane ke bona kana go ya teng gore tota go a tshamekiwa gompie ko ke itumela gore ke membera mo parlamenteng e serious mme gompie ko yana molao kakanyetso promotion ke bona le botlhokwa thata le tla intshwara ke tsore ke sehu o bong gore o kila nna moatlhodi o kila nna judge we experience tse dio tse dintsi tse le ha o tlhalosa ka o tlhalosa nka teng wa utlwa gore nya o tlhalosa ka botlalo a itse sa buang ka sona khogontso ba gaetso e maswa thata mo malatsing a gompieko e maswa thata maybe le ke khogontso e physical ke khogontso ya mahoko e le gore motho o ka khogontsiwa ka mahoko o ka tongo ka twe mme ja ka go buiwa ha motho a roa go ikuela ko police ha go itlhela mapodisa kore ha o tsena kwa o bona le podise lengwe le lengwe bangwe ba ile gore ga ba trainwa sentle bangwe ba ile gore bone ka bo bone a to mpakanya ne bone ka bo bone hela gongwe ba sena botho. I'm sorry to say this gona batho ha gongwe ba sena mbotho hela kore ga tse tiro ga go seriously e ro tsena o re bua mathata o tlang ka one a ba bona ile gore nya o ka go tlaopa o ka ska go tse sentle go mahatsheng a mangwe go torture emotionally ke phoso e tona thata rona ha o tla o le mosadi ampo le monna bo go le mosadi o tla o lela o ka etsa gore ga ba tsaba sentle
o kgona gore o tshegiwe gore o llela eng ko di-police station tse re buang ka tsone ko molepolole go west ke gore lefola line e jaaka re teng le mo ATM-ong ba bangwe ba te ba le mo teng ba bona mapodisi gongwe a le bo 5-7 o bua mathata a gago o bapile le ba le 5 ba le 6 ba le bona ba bua mathata a bone ka jalo ha ile gore go ka diraga gore ko ga Makastrata deske e nne teng batho ba trainingweng ba nne teng ke tsa gore go ka hokotsa thata bontsi ba kgokgontsho ga bo reportiwe ka gore motho hela already o sa akanyetsa gore ke a go itlhela lepodisi le le ntseng jang ke a go itlhela motho o ntseng jang o tla ntsa ka tsela e ntseng jang nna ko molepolela ke ta se ke bue leina la motho wa teng mongwe o ga o teng ko lokgwapheng mosimane o mo tseneletse ka sledgera se sa bojang gompieno kwa ka ke bua yana o dipadipadi mosetsana wa teng o kila a re thusa mo lapeng mosimane wa teng o heletse ambo monna wa teng o heletsa a tswa ka beili wa heta hela lwapeng ga ke bolelwa ke mmago mosetsana wa heta lwapeng a bolelela mosetsana wa dipadipadi o gore no itharo o tla ya kae kore now it's torture e beyond ampo yana e sa tlholeng e le physical yaanong dio tse ke tse e leng gore ga nne go na le ko go ka go reportiwang teng go reportelwa batho ba e leng gore ba trainilwe ba beilwe sentle gore ba rabele dikgang tse ne go ka nna botoka ke dumelana le honorable Maele gore gone mme re itse gore ko police a ka nne le honorable Kaping ya bua ko police is 24 hours mo rang gore ga go baakantse ko police a ka bua go ka reportiwa gape ko police banna ga ke bate mo e ka reng ga re bate gore ko ga Makastrata go ne le tafoleng mme ke be example ya kgokgontsho e leng gore motho o tla ba re nya ga ke a mmetsa ga ke a reng maabane ne ke ile ko molepolole ke ile go buisa ke ile go tswala yone 16 days ya ditiro tsa gore go se ka gana le kgokgontsho ne ke ba bola story sa gore mongwe o ke mo itseng e seng magatwe e kile a re mo lenyalong la gagwe bosigo ga a robetse le moratiwa wa gagwe mosadi wa gagwe tanki o ne a monyala motshegare ya bosigo ka bo 2 o'clock phakela bo 3 a tsosa mosadi a moratiwa mosadi a tsoga a ithare go ngonya lerato le ko magoletsa a bantsha nditše rrago mo go kana mo vese ndiše a ba a ikgoga yana a tshubile le bone yanong a ba re selepe a ba atametsa selepe mo mading a mondišing gore a re thorr a ba re o bona madia o bona selepe se ga o ka bo a ntsietsa go a go na le bothata ba se buisa mo teng yane ke sa ile ko go bolaeng o itharong ke ya ko go bolaeng yana a ba nna gape morago ga lebakanyana after an hour ba ba gape a dira yalo tsa ndiše a tametsa selepe mo mading gore thorr ga o ka be wa ntšhita na sa rema a dikgomo tsa molepolole yaanong ke le ka go bua gore ke torture e leng gore mosadi yo e rile morago ga kgwedi tse pedi a ba a tsamaile yaanong tota dio tse ke dio tse e leng gore nna ne re re a go nne jalo go ne le desk tseo ko ga Makastrata go trainiwe jaaka Rre Maele a bua kore yo leng kwa ga Makastrata a be le ene a ka tlabe le
peace morata kagiso ampo motho o dirang kagiso a le ene o ko police station le bone e ba trainilwe ka gore le ga ka nna specially a dira tiro yeo Clarification, Mr. Speaker. a dira tiro yeo hela jaaka di-doctora ya re ga o tsena mo sepatela doctora e be e seo ho mme e be e founelwa yaanong gongwe a founelwa a teo go twe re na le client ha a batla a tla go addressa clarification la go setse 1.5 minutes. Clarification, Minister Motsamai. Mr. Speaker, ke leboge mongame ke ikobile ke be ke leboge le sebui se se buang tota ne ke batla gore ke tlhaloganye gore a golo ha kgang ye re ba jaaka o kete bana ba mapodisi di-social workera ba ba mo di-officing tsa sepodisi ba ba mo di-officing tsa puso traini e ba e neetsweng ga e lekane go tlhokagala gore ba trainiwe mo go hetang selekanyo gore mme bone batho ba ka trainiwa kae mo go hetang selekanyo Lebelela di-seconds Go na tse le le tshwaretseng. jaaka nya ke go utlwile ke ra gore ne ke botsa jalo Mr. Speaker Ra monageng. nyame kana ke yone training e re e buang ra itse gore go na le bomaboipelego go na le mapodisi mme tiro e ya kgokgontsho I think you need batho ba teng ba trainilwe especially for that ke ya makao go le kalo thank you. Honorable Lesego Chombo. Thank you kindly, Mr. Speaker, for giving me the floor. Ke boe ke lebogele Mototegi Dao for this motion about a very prevalent issue in our society. Mekere Batotegi, indeed, gender-based violence e yaka banana baka bua baka re ke so sa mo metso ibile so sa mo metso ibile e re tshwere ka diwasheng mme Mr. Speaker ke tlhalose gore I am standing here firstly to give clarity as I can hear from the honorables gore go na le dikgang tse e leng gore re ka tswa re sa di tlhaloganye ke simolle ka gore I have taken due diligence to inquire on this issue, ya peace desks, and clarify that indeed, as the Honorable Minister in charge has said, honali di gender-based violence units go di police stationing, tse leng gore ha o tsena mo police stationing, Mr. Speaker, o na le kgang yone ya gender-based violence, o thusiwa ke bone ba leng gore ke those special units for gender-based violence. Ke boe gape, Mr. Speaker, ke tlhalose ka kgang ya peace officers. Allow me to quote the Criminal Procedure and Evidence Act, Mr. Speaker. Please do. It defines what a peace officer is. It says, peace officer includes any magistrate or justice, a sheriff or a deputy sheriff, any officer, non-commissioned officer, constable or trooper of a police force established under any law, or of any body of persons carrying out any law under the powers, duties, and functions of a police force in Botswana, any jailer or warder of any jail, any chief, sub-chief, or headman recognized or appointed as such in terms of the Bogosi Act. Ke tlhalosetse batutegi gore ha re ntse re re peace officer ka ha molaong mapodisi othe mo Botswana ke di peace officer ka ha molaong bo makastrata bothe ke di peace officer, including the many others who were listed here. Whether that is known or unknown is another issue, but I believe it speaks to the very important aspect of awareness, as the Honorable Minister has mentioned. Ke boa gape ke tlhalosa, Mr. Speaker, gore in this due diligence, again, very trustworthy representatives of the Ministry of Youth and Gender Affairs took it upon themselves re
thole gore a mme go na le tsone ga ke itse gore a di tabe di bitswa di-peace desk mo nakong ya gompieno kana mme gore ha mongwe a na le dikgang tsone tse tsa violence ha ka tsena kwa ga makastrata gore a go na le thuso e leng gore ba e hiwa ke tsena go to confirm, as the Honorable Minister has said, that indeed there is a procedure where if at all somebody is facing issues of violence or alike, they are assisted accordingly. Ke tlhalose mme gore ka re kgonne go a go bona ko magistrating o mongwe hela o eleng wa village. Ke utule the Honorable Minister a tlhalosa gore go bona a clerk who then directs them to the magistrate. Me ke sedimose gore ko magistrating wa village batotegi go na le officers who actually have been specifically designated for gender-based violence cases. Whether they are called peace desks is another issue. Me ya ka ke bua yana ke boy ke acknowledge gore because of the prevalence of gender-based violence and the necessity to put all of our efforts to combat it, if there are any magistrates we do fully support that this is implemented. Mr. Speaker, that what I believe would be even better in light of the holistic approach that we are hoping to take would be a one-stop shop. A victim of gender-based violence, young, old, male, female, all alike, would be able to go to this one-stop shop. Wa go itela lepodisi kwa ka reportang teng, wa go itela thuso ya bongaka, wa go itela psychological help, welfare, wa go itela le ba eleng gore ba go muisa go safe housing. Ke boe gape ke tlhalose kgang ka gore on a much more personal note, I do wish that Section 335 went beyond what it does, as Madao Abuile, in terms of offering protection. According to this particular section, indeed you can go and report, and this person uka khatelwa kana atwarwa. There's absolutely no protection that's given to those victims of gender-based violence. Clarification. In conclusion, Mr. Speaker, clarification before you conclude. This issue of peace desks to ensure that there is access to gender-based violence victims. Awareness. Do Botswana know that they can go to magistrate courts? Do police officers know that all of them are bound by law to implement this particular section? And do all magistrates, are they all capacitated, and are they all aware, not just capacitated, aware and in turn capacitated to implement this particular section? As the Ministry of Youth and Gender Affairs, we are fully committed to working with the Ministry of Justice alongside other ministries to ensure a holistic protection and implementation of these protections for gender-based violence victims. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mutalema Mwalusi. Thank you, Honorable Speaker. I would like to Madao Koraba Arbe Letutiso Pele Alien Goreka support Tata Kawar Gidumela Gore GBV Gidu Zelon Kesuro Selon or Kesir Silon Sir Wait Mola Hazinle Jagan Hobi Ore were rape capital of the world. How about the statistics is a rape Balabato Bacapilo Barona Rico Dimo Ukaru a country at war. Bo Venezuela, bo Haiti, Jalo Jalo. Kuraho, as I say, Pehela Kore, Motswana, Abola Motswana Omoe, Myonga Malaya Helakore, Kironales Mamma, Kana Kuture, Koto, Unonales Mamma Bane. Jano,
le hatsele go na le gantsi ga go na le di-issue go ate go dirwe some special arrangements jaaka re bone ga go utswa dikgomo go kile ga dirile kgomo khumo go supa gore ne re tseela kgang ya dikgomo ne re e tseela ko godimo thata go kile gate go na le traffic court go lebile gore di-case tsone tsa traffic di go godimo mme ga go na sepe se se hetang GBV ka bokete ka gore it's a matter of life and death like the honorable member has said and na ke tumelo ya me personally ke gore motho o tshela ga wa and o tshela gone botshelo jo re botshelang jo jana ha re ka lesa motho a tsaelwa botshelo jone jo re bo itseng jo ke bongwe mme re na le tshono ya gore re ka mo thusa ra mo sireletsa re tabo re sa dire sente issue ya di peace officers jaaka e ne e buiwa kana ga se gore motho ha ya kwa ga magastrata a go kupa yone thuso wa ba go kopa gore motho a thatele mo toronkong hele that's why go te is a peace desk kuro gona digantse dingwe di gona go hella gone ho le nna ga batsi le utwa mabaka o mongwe le utwa mabaka o mongwe be le ba tshidisanya kana le dira mo go tweng ka sekgwa go bidwa go twe go tsiriganya ke gona ya le ba tsiriganya gore ba kgone go boela kwa lapeng ba buisantse mme process yone ya go reporta ko police malobane ke le ko police station ya Mochuti ke a go sena le police le la maemo a hetang constable go ra gore as much as we have these officers kana di desks tsa bo GBV ga ke dumele gore di theogela 24 hours because mapodisi ba na le shortage ya staffing ha re lebella di gantsa gore gongwe re tabo re thoka bo magastrata jaaka go tutume go sna magistrate court ya nna ke support motion go gore ngwe bile o ta re thusa gore ha di gang di nna dintsi magastrata o ta tumetsa gaufi ha ile gore batho ba ta ba reporta kana go dile gore go reporte ko police ha ile gore ba ta ba reporta malatsote honorable Ramaotwana o ta fosega gore kole tsa mapodisi ne di tsa batho ba ba complaina di ba isa ko masunga gongwe go botoka gore a dire magastrata go ta mototume gore a ta ba di issues tse dingwe tse di ka tswang di le teng including yone ya GBV jaanong ke support motion o thata ba ga itse ke lebile tsone di gantse tsa gore people are dying. I think since I like ngwana I've always known cases of people ba bola ba kapilo ba bona from yes sir yeah toko di seconds so se zenga zona o ile go police ga a itlhela motho o hetang maemo a constable so batho ba bane ba se constable ya grile ena o ka nna tiro ya go nna jalo ne ke raela gore ke di shita staffing utela ne ba kana ke a bona thusene ke yetse because ne ke batla go commissioner affidavit so ke di issue ke buang gore go na le di issue tsa staffing mo di police station tsote ya no ha re ka level ha re ka togela ela gore issue tsa staffing ke tsone di taemisang gore kana ela batho ditamelo go ra gore re le se sengwe le sengwe mme ke dumela gore ha re bona gore bo makastata ba shota jaaka ne go biwa re ta hira ba bang because life comes only once ha ile gore o ta kopa budget re ta parliament ha re approve budget gore a o ketse bo makastata gore re solve yone issue ke a leboga Mr Speaker. Honorable members, you'll be aware that this motion ends at 17:11. So I shall now call upon the mover to reply to the debate. Honorable Dr. Dow, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to respond to the debate. Lantlante ke leboge ntluye le dikakgelo tsa bone le se ba se re beileng pele. Ke lemoga gore go buile batho ba supa me re honorable Ramaotwana o e leng gore ke ene ministera wa lephata le ga ke a mo utlwa sentle gore a re ka ntenya kana motion ya pele ga go wa re I support or I don't support me ga ke a mo utlwa ke ne ke utlwa a dumana le dintlha tse ke di ntshitseng me a sa wele gore a me a re le gato le tsewe ke utlwile re ka pinga o na dumanana le tshutiso a ba supa gore mme go na le methale e mengwe gape e leng gore
dikgang tsa mohuta o di ka tsewa jang. Ke a mo leboga gore a ba di ntshitse boammaaruri ke gore ga gona o sa itseng gore penal code e na le melao ya assault e na le melao ya mana le go dirisa language e seng yone mme ntse go na domestic violence act because boammaaruri ke gone gore re tlhokana le dibetsa tsotlhe go lwa le kgang ye. Ke utlwile mme honorable bogolo ke Newendo ga a wela o re boleletsa dirileng ka ha le mo parlamenteng ka 2017 dilo tse dintle thata a ba re tlhalosetsa gone gore le tsone desk ya GBV le room sa te di irilwe a sena o ira thutiso go mo sentse gore rute tota gone gore dithutiso di motlhokwa mme ga a wela gore a le gato le lone wa le supporta so ke tsa gore ga ke a utlwa sentle gore ena wa supporta kana nnyang. Maele honorable Maele o rile no ga a dumalane le thutiso e gotlhelele a re ka gore bo magastrata le ngwela mabaka a go gore bo magastrata ga ba mola ha selolotlhe jalo he ba ba go sena bo magastrata ba tla dira jang mme ga a ka re penal code e ska dirisiwa ko ile batho ba se ka ba tshwarwa go sena bo magastrata ka gore ba tla sekisitswe ko kae ke ipotsa gone gore ha o re gore mabaka a go ga ke a utlwa gotlhelele mme ka mokgwa o buang ka teng ga a dumalane gore go nne le a peace desk ko go bo magastrata be go nna corresponding peace desk ko police. Ke re Maele. Are Lucas was very clear. Support ke a go leboga for your support le go no ntlhaloganya ka botlalo. Re mona honorable Monageng ke a go leboga le wena no ntshapota ka botlalo no ntlhaloganya ba ha di ka itsa gore ke eng go tlhokagala gore go nne jaaka ke bua. Honorable Chombo, Minister of Youth and Gender, ene le ene ga a dumelane le gore go dirwe le peace desk a re mo go dirilwang gompieno go lekana ke hela gore batho ba rutiwe gore ba e kae ke sena se bua Honorable Minister wa Youth and Gender. Clarification. Clarification of Lucas. Go na le sengwe se neng se buiwa ke Honorable Chombo se ne ke re go ka se re sedimosetsa a re nyame peace officers ba teng bo deputy sheriff go ka ha molaong ke di peace officers bo jailer ke bo peace officers a re gongwe ba ka thusa mo kgang ye ka ke di peace officers ne ke re go respond to that. Madam of the House. Ke a leboga Mr. Speaker ile ha bua jalo ke ne ka go ba clarification gararo ona se ka mpha sebaka mme a hetsa pele gana kwa ga go mmene wela gongwe ha na mphile sebaka nke be ke tlhalositse gore ne ke dirisa lefo go teng peace desks ke le tsa mo molaong wa section 335 gore go na le peace officers se leng gore bo jailer bo eng ga di amane le kgannye ne ke sa bua ka di peace officer go tlhelele bile tota ga go ne ke sa bua ka di peace officer ya ka di tlhalosa mo molaong ne ke bua gore under section 335 create special peace desks. And a desk can be a physical desk, a desk can be a room, a desk can be even an office. The word desk, I'm sure how kalibala mo dictionary how to ne motho a ntse mara ga desk ha ile gore o itse re buang ka sone so you want tlhaloganya gore ga ke re peace desk it can be up to start by 5 people by 1 person but depending on go tlhokagala jang so tota ayela o di jailer le ba bangwe le deputy sheriff ha ke ne ke tlhaloganya gore ne etsana ha kae. Honorable Moalusi le eno na sapota mogopolo beso boammaaruri ke gore ha re bua gompieno jang mongwe le mongwe yo ke ne ke bua le ene ke mo consulta ka tshutiso o ne a ise a utlwe ka section 335 mongwe le mongwe ga gona ope o na nthare ke a ise ya dirisiwa ga gona ope na rialo di gender desk tsa go buiwang ka tsone tse di botlhokwa ya ke bua ka tsone di diris gore gape leina ke leina he di bua ka di facilitated the Domestic Violence Act e le re gompieno ra re e tshwerwe ke mothao wa di procedure and access gape ga e le gore o motho yo dumelang tota gore mosadi kana monna kana motho ga a tshwanna go kgontshiwa ka tsela e re bona go diragala gompieno how dumela gore ke na kwa gore emme gore ne the center the capital of rape in the world how dumela gore there should be peace at home ga o ka ke wa gana go tlalelediwa mo sentseng se le teng ga se lebaka gore o re go na le tse di dirisiwang
a di 10 ke batla bo 11 ha di 11 ke batla bo 12 ha di 12 ke batla bo 13 so how on tower ha o batla a peace desk o ka nna bitsa GB desk ha o batla nna ka re a gonne motho batho a service a facility where somebody can walk from their house take a taxi from their house and go straight to the magistrate and say Magistrata, I am in danger. As I Clarification. Clarification or he Yes, ke a leboga Madam Dow. Kana khanyeri bua ke khaye masisi. Mo ile gore ha o ka lebella United Nations Population Fund Agency. E supa gore go kgontsho is about 1/3. More than 67% ya batho ba go kgontshiwa. Mme ga o reditse Honorable Maele. A re ga I bate ka gore o bua ka so se bua se ka gore you be creating another layer ha godimo ga dilo tse dintsi tse di leng teng wena ha o lebelela ka ha o buang ka teng ke layer ra e yo e create gone ha e ka khopa khopetsa tsamaiso ya go netehatsa gore section 335 ya kulwa ke mongwe le mongwe yo ko ka rento o bona gona le di layer ra di hitse di ka go ya ka reo Honorable Maele a buang ka teng. Out of the House. Thank you, Honorable Kaping. Wa maru ke gore ha gona le arrange gape le ga ene teng ntse siang ka re gompieno ya se di leng teng ga di a lekana gona le molao o motelle o siame wa Domestic Violence Act ga wa lekana gona le melao ya assault e mediswang ke mapodisi ga ya lekana gona le amana le using abusive language ga ya lekana gona le melao e mentsi e teng procedure e wa bona gore mo kae ga e go penal code ke kopa tlhalosong ne ke fetse pe setlana ya 335 ga e go penal code e mo CPNE the Criminal Procedure and Evidence Act because bana ba e dira ka 1938 na ba e direla gone gore ha gongwe go a re o tlhabanyetse o se ka wa leta le polisi gore le tlo go ya go le polisi mpele a tlo go tshwara motho the reason there is this provision in the CPNE is to actually facilitating cutting across all the all the procedures so they can get justice. Ba itse gone gore mapodisi a ka diega ba itse gone gore batsadi ba ka nna ba go rarana hase ba itse gone gore gongwe ga ona madi a di agent Clarification. ka go nela motho O neela nna kana. I'm yielding to Chimbombi and I'm going to yield to you. You can follow each other if the Clarification of Dr. Chimbombi. ke a leboga mokao le ngwe ke botsa gore gompieno jaana a motho ga ka ke a emelela a tlhamalala ko ga magistrata a re magistrata ke na le mathata ke o motho ke o ntshosetsa botshelo kana jang hela gompieno ka re ntse jaana la o tsengwe parlamenteng kana o le ko gae hela Ora Winter Muluti, clarification. ne ke re tona gongwe o re clarifyele gore kana ke a utlwa gore bontsi ja rona we are talking about lack of awareness ya gore section 335 e teng so kganya ka ke gone gore ha re tsenya di peace desks as you suggest e bo ile gore batho ga ba rutuntsiwe re bo re iphitlhela re le mo seemong sone seo re tabo re solvile Madam of the House. Thank you. Ke sa gore potso tsa le dira dilo le ka le dilo go tshwana ka gore o bua gone gore no re gompieno ha o ka gompieno mo maru ke gone gore gona molao teng o no sa buise go tlhela o bona gompieno o tla advise khaise dio jang o sa buise so sa ntla so molao teng there's no facility to facilitate the law molao sometimes there's the what the law says and the procedure to access the law molao teng ka re kwa eleng before independence bo ntsi ba bo magistrata ga ba itse go teng I used to run an organization that dealt with these issues. I used to use it a lot. Gompieno ga o tlhole o dirisiwa mo go ka loka
Magastata will actually be surprised. Because it's been unused. So as a matter of fact, you need to facilitate access to the law by creating this desk, creating awareness for it. Because that is the traditional procedure. I'm saying there is actually a procedure in the law. You can cut through all that thickness and go straight to justice. It's intended for quick justice, intended, it's called binding over to keep the peace. That's what the actual section talks about. Binding over to keep the peace, because peace has been breached by somebody. What is ring? I can't even remember now. My apologies. But the short and the long of the matter is, peace is breached in homes across this country every day. The processes and procedures we are using right now are not sufficient. The police stations are inundated by I have no doubt that there are what you call there are actually desks the average police officer has never used this section. The average magistrate in this country has never, ever used this section. The average lawyer in this country has never, ever used this section. I'm saying there's a law in the books. It is not the total answer, but it's part of the answer, and let's use it so at least we can save one life. Clarification? Clarification? I'm going to Clarification. I'll give you, sir, clarification, sir, and then over there, Honorable Speaker. Clarification. Madam. Ha ke go reditse madam. Ha ke itse le tshwenyego la gago ke gore ga gona di desk kapa tiriso ya molao yo leng teng ke yone o leng ko tlase a ga se gore gongwe a ka baka o lengwe ba bua re ye go leka ka bojotlhe go netefatsa gore pele ga ra go tsenya di desk ha ile re tata re di tsenya di desk gongwe re go tsenya tiriso re go netefatsa gore tiriso e nna teng pele ke a leboga. Honorable Frenzel. Honorable Down. Yes, thank you. Ga ke itse gore batla basadi ba swa ba le kae pele ga o sentse o tla irisa molao. Ga ke itse how many are enough? How many women should die before you decide that? I mean, how is it going to cost you? What is it going to cost you right now? I'm saying as we speak, what before independence? 1939. What before independence? Ele proclamation. O kaya straight. Go ga magastrata. How do you mela gore o mo diphatseng? Wa rialo, o sa go le police. O sa tsena ka le police. Ka gore wa bo o le mo diphatseng tsa di phatsa. Ke mang yo ka gana mo ntlung e? Ke mang yo ka gana mo ntlung e? Gore go botlhokwa gore yo ba baletseng yo dumela botshelo go mo diphatseng a dirise molao yo leng teng. As ka kwala o mongwe no gore o diragale go sontse be gona le mongwe wa tlo mo fitlhela a dirise molao one. Clarification, madam. Clarification? Give me sorry, madam. I'm giving you, sir. Will de la man, Honorable Down. Yeah, I'm a pale. Makutor will de la man, will de la man. Clarification, madam. Mr. Speaker. Frenzel, clarification. Honorable Speaker. Nya, Madam mo itshwere sente tota. Na ke dumelana le wena tota. Go dumelana le wena. Gore ke lemogile gore malwapa a le mantsi mo lehatsheng la rona a thubegile ka lebaka la gore go ne go sena motho o na le ka go ba kopana.
ga o emelela hela wa ko police station wa go reporta gore ke a go reporta gompie kwana gore motho o ntseela mosadi yone kgang yone o hela eo le polisi le yone gale ebile a di utlwe tsone dikgang tsone tseo le one go na le gore lebelele kgang le tabo le simolola le tshega le re ao monna e le gore basadi ba le kana-kana o palelwa ke eng kampo banna ba le kana-kana o palelwa ke eng Point of procedure, Mr. Speaker. jaanong Point of procedure, Mr. Speaker. goneha se ke Procedure, Honorable Ramautwan. Mr. Speaker, ke tsela honorable member ha mo tsamaiso ka gore o bua ka reconciliation ya batho ba ile gore ba lwa kana gona le GBV. Mme ke tsela gore motion o gore go thusiwe bao ba ile gore ke di victim gore ba tlamele be ba sireletswe ka bohegu. Ha o bua ka reconciliation ya the victim le the attacker go temo CPNE section 321 gore ya no go reportile le ka reconcile ke tsela gore ba debate se sili ha ba debate se ile gore motion wa se bata se go teng a go nne le a forum, a place, a structure se ile gore se nne se mechomborile ba ile go village, the structure is there. Now on a lack of awareness from the victims to come to the magistrate. The two are different. Yeah, no, but to have debate total different things. Because out of procedure. Clarification. Okay. Ke a leboga jaanong goneha nna se ke se bonang go botlhokwa thata gore re nne le peace desk ya ka o bua o supile gore section 335 ga ya bolo go nna teng bogologolo dingwaga bona gore since 1939 mme dio tseo dintsi di teng hela go di a diragala jaanong nna ke dumalana le wena gore a go nne teng gore dikgang tsa go tshwana le tsone tse leng gore no heta ntse o diala di kgone gore di solvege di sa ise di gope kgakala go itsa gore yone GBV e be e tswelela ka ebile e be nnelela ka ga e leng gore e nweletse ka teng yaanong ke ne ke re nna ke dumelana le wena mokauleng. Mother of the House. Clarification, Mother. Okay, I've got only less than 3 minutes to conclude. Just to say, Mr. Speaker, I note Baba sa dumanaleng le mabaka sa dumaleng ka one. Boammaaruri ke gore tota this should not be, it be a shocker. It be a shocker to this nation if this motion did not pass. It would be a shocker to, it would be an unfortunate, tota hela, kana kwa dom kana ke itse re go atwe ga re kra ba ha emotions tse pedi mo sitting ya no o le mongwe ba lekana so ke tsa gore this is a new government e leng gore ga e akanya ka government o na tswa yo le o ne le gore go score di points potso ke gone gore ba swe ba le kae bomme pele ga re tsa tshwetso ya gore go tsenya setlana eng go tsenya tsamaiso e nngwe le ga e tswa ka Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Mutsamai. Mr. Speaker, nerere mogopolo wa ga me madao ra utlwa ra o tlhaloganya me kore ke ipotsa gore a kgang e a welang ka yone yo na wela ka yone a re bomme ba se ba le kae a ra go ka bewa desk gone gompieno yana go bo go sa hiwe batho dikitso le ditlamelo tsa go tsamaisa lenaneo leo a bomme ga bana go swa kana tota kgang e kono ya kgang ke gore kitso le ditlamelo di tshwantse gore di neele batho di siwe ko bathong ba ba leng teng a thuse gore batho ba bogolo ba heo se ka ba ntseng ba dira ka teng ka gore go na le siru re simolole sengwe se sešwa Mr. Speaker. Ora Mutsamai ne ke soletse gore ka gore o no le wipe re thusana nna le wena o ta pontsha standing order se leng gore se tsurulotswe how is Honorable Dao out of order? That is the part that I'm waiting to. Honorable Mutsamai. Ke tsena ha loso Mr. Speaker. Loso ke so se tshosang
mme ebile ke seo se se romelang molaetsa o maswe ko setšhabeng gore bape ba ba sa dumalane le mogopolo ba batla gore batho ba swe hence rona re re a go dirwe thulaganyo e ntseng jaana ga se kga ya standing order Mr. Speaker ga o ke kwa kganela go soka standing order Is there what you are suggesting, Honorable Mutsama, is that she is imputing improper motive. That is what you are saying. Honorable Dow. Mr. Speaker, boammaaruri ntse ke gatel gore matshelo a mo diphatseng. Domestic violence injures and also it kills. We know that. We know that. And we are saying the current procedures are not sufficient. Some of them may be good, some of them may be not so good, but they are not sufficient. I'm saying who will refuse an additional procedure? Ke mang yo ka ganang lenano le lengwe go godimo ga ntse a lete le ka ntha ra 12 a 20 ka re ga le 10 tsenya la bo 11 ga 11 tsenya la bo 12 kgang ke ema gone fo ka re ke mang mo ntlunye yo ka ganang gore mme kana rre ka nte ngwana yo go kgontshiwa a khone go sianela kwa ga makastrata a sa tsena go police pele a sa tsena go mangwana go pele. And with that, Mr. Speaker, with the 50 seconds that I have, I move that this Honorable House requests government to establish, as a matter of urgency, peace desks and assign officers at magistrates' courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective, and efficient procedure for the protection of gender-based violence. I so move, Mr. Speaker. Thank you. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this Honorable House requests the government to establish, as a matter of urgency, peace desks and assign officers at magistrate courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective, and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this Honorable House requests government to establish, as a matter of urgency, peace desks and assign officers at magistrate courts and police stations to facilitate and enable the use of Section 335 of the Criminal Procedure and Evidence Act as a quick, effective, and efficient procedure for the protection of victims of gender-based violence. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. I think the noes have it. The noes have it. Division. Click. Division. Division called by Honorable Kekonerile. Ring the bell. Ring the bell for 2 minutes.
Please lock the door. Members, le re etse thata ba ile lanta le vote ka system ye. You press 1 to indicate that you are present. Again. And then you press 2 if you are for aye. That is for yes. If you agree. If you don't agree, you press 3. You press 3. If you want to abstain, you press 4. Linkutu lager. Horoting. Press 1. Horoting. Horoting. Again. A. You press 2 if you are voting for yes. You press 3 if you are voting for no. You press 4 if you abstain. Vote. Yeah, how do you press simultaneously? Have you voted? Le vote deal. I'm going to close voting. Mr. Speaker. Tobetsa one pele, Honorable Ntaile. Tobetsa one pele. Yeah, I did. Bye, Mr. Speaker. O tobeditse one. Tobetsa one pele, o tobetsa A. Isiam, you have voted. Okay. I'm going to close the voting. Honourable members, the result of your voting, you are 46, the yes 15, the noes 28, abstention 3. So the noes have it, the noes have it. Clerk. Response to the President. President. Excuse me, the clerk. Honourable members, you would note that we had 2 hours to debate the Honourable Daw's motion, and I understand that Minister Honourable Muluti has a business motion to table. Honourable Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. Morago ga go leba gore kana go ra gore 2 hours ona a sa budgetelwa mo nakong ya go bua ga mapalamente mo responsing go ra gona gore 2 hours yo o dirile o ta dira gore bao ba lesome ba ba saletseng ko morago go debate gongwe ba te ba pallo ke go dira jalo ke sone se ileng gore Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 27(1)B for a variation of sitting hours. Honourable Speaker, I move that today's sitting be extended by just 1 hour
That is from 1800 hours to 1900 hours, or 6 p.m. to 7 p.m. The reason for the extension is to allow this Honorable House time to dispose of the response to the President's speech. I thank you and move accordingly, Honorable Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that we extend the proceedings by an hour. Order, honourable members. The business motion is that, the question is that we extend the deliberations or the sitting hour by an hour. As many as are that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Honourable members, let me invoke Standing Order 26.2 to go for a health break of just 10 minutes. 10 minutes, or less than 10 minutes. We adjourn.
Please be seated. Let's go to the debate on the State of the Nation address. Are we corrected? Order, honorable members. Let's go to motions. Slack. Response to the President's speech. Motion, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members. The question is that we, the National Assembly of Botswana here assembled, respond to the President's speech. Honorable members, the debate on this motion is resuming. On the House agenda yesterday, Honorable was on the floor and he was left with 18 minutes, 47 seconds. I must also hasten to mention, honorable members, that after Honorable Kikhonerile will be Honorable Moswane, who was left with 21 minutes, 50 seconds. Honorable Kikhonerile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re kgaogane re bua ka gore le ithala diemo tse re leng mo go tsone, mme tshologelo ke gore ga lena go boka diemo tsa teng le di bokela ruri le tatisa pharologanyo seipato sa lona ga sena go nnela ruri gore le ithetse domkraga e busa domkraga ya sa tlhole e busa go busa lona re bua ka corruption levels gore di go godimo mme ha le lwantsha jalo don't be selective and e se ka ya nna gore bangwe a ka re ba utwa ba re nyana ke safe o nyaletse nna ke safe ke nyetse go ga bone ba bangwe ba movile ba dule go ne ba le teng bogologolo ba tsile go go lona mme ba sentse go ba tswang teng a go ska gana selective a yo sentseng a lebisiwe molato mme ebile a go ska go bopelwa batho kgomo tsa mmupa ga re bate dikgang tsa bo 100 billion mo go lona ga re di solohele le nile le experience ya tsone le ithutile a go lwantshwe corruption e lwantshelwe mo tseleng mme ebile gape ga re e lwantsha yana a ko e lwantshiwe ke di-structure a ko e lwantshiwe ka di-process ka di-protocol re tlogele go bona cyber bullying e tabe go kwadilwe ke mongwe wa activist e re mo officing ya ga semama yona a jale semama ra montsha dilo tseo ga di tlhokagale comrades la busa tsayang kgato ka ga tsamaisong ka ga molaong ga gona ope yo le itsang mme hela le simola le ya go di-facebookong la go simola le thasela bathokong le sena le ga e le gone chargingana e kananyana yaanong go letabe le dule mo tseleng comrades a re soletse gore le tatswa mo tseleng mo go kalo kgang ya developer model e builwe re soletse go le gontsi mo go yone mme ga re sologele gore ya ka re bona le change ya ka le change yana ya ka re bona la go gana sengwe le sengwe se re tang ka sone hela le tsena mo pathing yone ya domkraga ya ka le tsena mo go yone yana ga re solele gore developer model ya ka e tabe le gore ga le retisa report. Point of order, Mr. Speaker. Ya be e le gore e tabe le galaletsa hela gore go ga le re sa bona sentle se siana. There is a point of order, Honorable Kikhonerile. Minister Muluti. No, I think Honorable Kikhonerile is deliberately imputing improper motives on us. Are re gana sengwe le sengwe.
mme a ntse a itse gore re dumalana le tse re dumalana le tsone tse re sa dumalaneng le tsone ga re dumalane le tsone. So you can't expect us to agree with everything that you say. You should expect us to agree le tse re dumalanang le tsone tse re bonang di siame, re se ke ra dumalana le wena le ka tse e leng gore le rona re bona gore go na le tsela e nngwe e ka dirwang ka tsone. Order. Honorable Mulitsi, ke a go utlwa, mme ga ke dumele gore gongwe o na a state fact, gongwe o na a bua Setswana sa bo gore ga ke na la le thebe ya ka o mpona, mme tota gongwe o tshwana le Lucas o na le sengwe mo pateng. Ona ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Kang kyone gore develop a model re solohela gore ete e na le dikganyela tse di utlwalang, mme re tarere ko sida Ministry wa Trade ke bao ba re ba tsentse dithothomiso, develop a model ke tsentse dithothomiso. Tshenyo e tona e diragetse ko water o bokgakala bokae yo wa megang. Tshenyo e tona e diragetse ko health o bokgakala bokae yo wa megang. Tshenyo e tona e diragetse ko education o bokgakala bokae yo wa megang. Setšhaba se reeditse. Mr. Speaker. Procedure. Clarification. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke dumela gore honorable ke kgonegile wa tsalame o duile mo tseleng. Ha ke ka amegela ba papa Matsare tshenyo e diregetse kwa a sa supi ka bosupi gore kana ke re tshenyo e diregetse kwa ke ra jana gore le rona ta re thuse re itse gore e seng jalo kana e tebele go mara batho ka dipuo mahala yaanong a ntshe bosupi ja gore kana ke ra jana le jana le jana e re itse gore nyame tota mokolong o e tshwere sente ka gore le nna ke le hayana ke a kwala gore ke tlhaloganye gore o ra jana ke a leboga se ya wa debate a se procedure tswela ona go ke kgoneng. Thank you, Mr. Speaker. Ha ka approacha tsingetso setšhaba ka ha ba ta go ya approacha ka teo ka re wa addressa Phutego a kgota ha ka ke a e kgona. Mr. Speaker, elucidation, honorable. Mr. Speaker, tsholohelo ke gore ya ka le puso e ntšha yana ba ta hetola se ba se hetolang ka ha ba batang gore se ba tsamaele ka teng. Mme tsholohelo ke gore ha ba se hetola ba itse gore re mo lehatsheng la Botswana ba se hetolela mo Batswaneng ba ile gore ba nang le lehatsheng le ngwehela a se ka ga hetola ka go kgoba batho gone gompieno mo go diragalang mo makhanselara mangwe a tang a nole ko induction e re gote ba rutiwa a be ba bua re to go lentsha lothe lona re to go lentsha lothe lona yone thuto yone eo e re ba e rutileng yone thuto yone eo e re ba e rutileng a re ba supegetseo ya re ano re mo pusong ga re sa thole re buase se e ne le sa ipapatso yaanong re tsamaisa lehatshe. Point of order. Point of order, Minister Mejana Mukhar. Thank you very much, Mr. Speaker. Kenekero kungwe mungamere mogakolla hale. He has said a very damaging statement. Gore ma councillor rabata ko orientation imbanole. So harka kare ntwe ka moso be refera gore ne re sa bua ma councillor a sente. Me sa tsa bosupi ba gore ke ba heba ba banole kana re ba akaretsa go go na la mogala yone nganole. So I think for gore ntwinne sentle re se ka re le ene a tla tswelle a debate ke kopa gore mantswantse nyalo ra hapotse ra ntshe mo kwalo ke a leboga. Ora wo ke kgonegile. Mr. Speaker, ha bata bosupi ke ta botisa ka gore go lebega ele wa party ya gagwe. Mr. Speaker, ora wo ke kgonegile. Me gono o netefatsa gore bosupi jo o ta botisa o ta botisa leng
Are you ruling that ke tise bosupi, Mr. Speaker? Kore na ke ne ke ithake o ta bankanya mo kwa gago jaanong wa netehatsa tota gore ke boammaaruri ebile ke wa party ya ga Major General Mokgware yaanong ke gona go tamanto gore yaanong o teka bosupi bone bo mme o ka botisa leng mme bo hete ka nna ko ofising pele ga bota kwana wa ke kgonegile. Mr. Speaker, ya no ya tsamaya, but there's somebody more points of order. Freeze the clock. I responded to this. What's a minute, Mr. Speaker? Yeah, 6 minutes. But Mr. Speaker, mmeka kagiso le go sabata gore ke tontolle ya ka honorable abata ke tontolla. I think mo gongwe hape, Mr. Speaker, you must warn comrades, we must warn honorable so gore ntuye ha se kgotlatshekelo ha ba bata e nna kgotlatshekelo e ta nna kgotlatshekelo re ta botisa mme ha re botisa bosupi jo ba bo batang ba bo amogela mme ebile ha ba bo amogela ba se ka ba go tseela ba le dikgato ka gore a ke re ano a re bate ba latelwa ke bokhanselara mme Mr. Speaker, I withdraw that for the sake of peace. Peace, yes. Mr. Speaker, ya ka re bua gore e re ha le ntsha batho yalo ba ntsheng ka kelello a go se ka ga nna mo go sogela go ntshiwa batho ba tsene ha ba tsena mo pusong ba tsaya maemo a be ba re out a be ba bola institutional memory e ba bola se direla puso gompieno ga se function because bone batho ba ne le think tank ya di-parastatal se direla puso makgota and all the sorts ba ne ba ntshiwa so ntshang batho sente mme le itse gore lehatshe le ke la bone le bone ba na le tshwanelo mo go lone le se ka la ntsha hela ka gore they are not card carrying members ha le ba ntsha le ba replacer political appointees tsone tse re bona o ka re di ta simololatse ne ke bereka le semamaki mo itse botoka tima moswana ne ke bereka le semamaki mo itse botoka a isa bereke gope o mo ha position e le gore ga re sure gore a o ka e dira go na le batho ba ntse ba le in that organization who should be growing up the ladder, the hierarchy le go ele nthoko otherwise re boela kwa ka gore batho ba teng ba political appointees ga ba na kelello ne re le gone ha mo nako e ne e hetae re bona di-ministera di undermine vice president just because bone ko godimo kwa ke gone ko ba tshelang teng ke gone ko ba rediwang teng ke gone ko ba ratiwang teng. Don't fall in that trap. Mr. Speaker, re soletse constitutional amendments me ha re soletse constitutional amendments jana re tshwana ke gore re lebelle seemo se sa gore na re mongwe le mongwe yo tabeng a take over power a go tlhokagala gore di-ministry tsa rona di bentse di hetoga maina di hetoga selebego tsatsi le letsatsi gore se dimpanyana sa be se re gorile gore a maphata a go tlhokagala gore a be ya change ha mongwe le mongwe a tsaya puso ka gore go ga Clarification. go na le tshenyetso setšhaba e ntsi a tsamaile nako comrade go ga teng go na le tshenyetso setšhaba e ntsi in terms of gore one di-ministry di a branda two bodirela puso moves from one ministry to another ha o ka lebelela ka ga bo changileng ka teng in the past 2 years every 6 months go ra gore bodirela puso bo a move from one ministry to another ha o ka tsa education for example gone mo hela ka bo gone o ra gore yona a tshwanela ke gore nka ba nna promotiwa mo nakong ya go nna jana yaanong o boela ko morago wa go fola nako ko morago ga ba bangwe ba ba tswa ko ministering o sele go thakathakanya matshelo le tsamaiso mahatsa a tshwana bo America ba na le di-ministry kana department ka ba di bitsa yalo di ka nna bo 15 go ta president o he kana go ta president o he department di 15 mongwe le mongwe wa itse gore o fila department tse
15. So it's about time ka constitutional amendments. Le rona re le lehatsi, re dira seemo se se ntseng jalo. Gore yo tang a itse gore se direla puso structure sa sone se ntse jana. E seng gore yo tang ya be le gore o change hela ya ka change. Bangwe ba oketsa ba ne ba rile bone ba go hokotsa. Seemo sa sebereki mo lehatsheng la Botswana, Mr. Speaker, ke so se le gore se bata go lebellwa thata. Thoko ditiro e go godimo. Mathata a matona hela ile gona gore economic diversification ya pala gore e ka nna teng e tsholelo ya gola ga kgethwa mebereko. Go botlhokwa thata gore dilo tse di dirwe, manufacturing, industrialization, beneficiation e nne teng. Dilo tsa ga di ka nna teng, ditiro di ta nna teng. Mme ha re ka tswelela re exporta ditiro yaka re bata go baakanya di-relations tsa rona le mahatshe a mangwe a re bapile le one. Ha gongwe e le gore tota mme kgang e tona ke gore re investile gone ko mahatsheng ao. Go bata gore dilo tse re di dire ka kelello. Ha o lebella se direla puso gompieno congestion e mo go C1 e ntsi thata. Motho o tshela ka developmental stages. Ha go nna go le gongwe hela lebaka le lelele botshelo bo a mosia. Ka ha government a kolota maphata otlhe babereki botlhe go bata gore le go ele thoko. Seemo se sa temporary teachers, seemo se sa babereki ba government go bata le setse e le crisis within the civil service. Clarification. Go bata le setse e le crisis within the civil service. Le bone gore le se solva leng ka boheo. Seemo sa gore babereki ba government ba nne bo 2 months ba sa duele ga se sone, ga go a tshwanela go nna jalo. Ko dikweleng kwa le gone seemo sa levels of operation se maswe thata ko private sector. Seemo sa babereki ba information and broadcasting, seemo sa babereki ba bo mang se ngomola pelo le tshwanela ke gore diemo tse le di emela ka dinao. Ha re ya ko private sector 4,000 ene yo tserweng ko manifestong wa BCP. Mo diragatseng dituelo di nne botoka, batho ba nne le living wage. But le mo diragatse le itse gore the repercussions tsa teng kana backlash ya teng from the private sector e ka nna retrenchments. You need to safeguard against that. Ha go diragatswa living wage ya ka ne re Clarification. ha gona nako comrade. Lack of job security mo private sector e maswe hela thata. Ha o ya ko ba security, ha o ya ko ba ba cleanang, ha o ya ko retail, o ya ko di-shopong, o ya kae, di-union ga di letelelwe go operate teng. Not gore molao ga oyo, molao o teng, but ha motho a teng a na a trade unionist hela e nna moeteledipele wa retrenchiwa, go a restructureiwa, wa tsamaya. Bona se se diragetseng ko bo BTC ke seemo se le gore tshwane gore le se emela ka dinao. Honorable Minister of Labour and Home Affairs, go tlhokagala ga bo PSBC bargaining council e le gore mongwe le mongwe yo o tsayang puso o supa gore ene in 6 months, in 12 months bargaining council e tabe e le teng, di-bargaining tabe di le structures e tabe di le teng ko private sector. Go lo mo hela ka bogone go bata gore go emelwe ka dinao. Restructuring le retrenchment compensation ka ha batho ba duelwang ka teng, ha di company di re di a restructure, ha di company di re di a retrench. Ha o tsaya seemo sa bo telecoms, o tsaya seemo sa bo Absa ene le Barclays, o tsaya seemo sa bo Cab, se seemo se se maswe thata. Go bata gore molao o thodumele, tsamaiso e thodumele go bona gore batho ha go te go a retrenchiwa babereki ba tswa ka mo ile gore go ba tshwanetse, ha go te go a restructureiwa go ba tswa ka mo ile gore go ba tshwanetse. Ebile gape di ska di a dira ile gore di victimizer babereki. Review of labor laws, re na le ngwaga tse 5 gone mo parlamenteng, re tsena mo ngwageng wa bo 6 re bua ka domestication ya ILO convention ha ke tsora ke 190 ya sexual harassment, re lebile GBV entsi
e mo ditirong e le gore le gompieno re ntse re ra re bua ka yone e gannwe hela ya ka motional wa ga boko no a gana kwa go tlhokagala thata gore go overhaul the labor department process ya mitigation ha re bua ka labor disputes tisang CCMA mo tshwanang ga South Africa mo go independent ka labor department ha e kgone go reetsa dikgang tsa babereki ga bana capacity build capacity mo parastatally independent e ka dilang le dikganye Mr. Speaker ha motho a bua ka go re tswang teng ko bokone bophirima ko Maung re na le mathata a sepatala se bidiwa Letsholathebe sepatala se tshwanetse gore sa upgradeiwe from a district hospital to a referral hospital re lebile sekgele go tswa kwa go Takwana re lebile terrain e leng gore sepatala se sa e serve go tlhokagala gore go nne le specialized service e utlwalang hela thata go upgradeiwe di-health post tse tshwanang tsa botabara tsa bojanoga tsa bophuduhudu e nne ditleliniki yaanong hela tse di thwahetseng tse di utlwalang re na le mathata a metsi ko Maung le dikgaolo tse di mabapi Maung Water Works Project ene yo reng go e go robalwa yo robetse mo tirong yo kana o kae re na le 5 days re sena metsi ko Maung re na le 5 days re sena metsi ko Maung Maung Water Project ga e hele ga e itse la le gore go diragala e ko Maung ga e itse la le gore mo mathateng a metsi go le kae go botlhokwa thata gore ministera eneo a ye go bona gore metsi a diragala jang mme ebile go thamaletse gore metsi a Maung kana le gore didiba di a epiwa gompieno in 2 years time a ta ba sa kgone go lekana batho ba Maung le dikgaolo tse di mo mabapi so project ya Chwebe Zambezi ya go goga metsi kwa go isa Maung it's a must ebile e simolole as soon as now gore e kgone go nna teng kanya thuto crisis intervention ya tlhokagala mo dituelong tsa temporary teachers go tlhokagala ga di-primary le di-secondary ko kgaolong ya rona go kwa godimo hela thata given gore Maung gompieno ga o bua ka palo ya batho o taga morago ga mogoditshane mme ga o bua ka palo ya dikwele mo metseng e metona e leng teng go siame gore a be ba na le ditamelo mme go sa siama gore rona a be ditamelo tsa rona di le kwa tlase go gaisa tsa metse e le gore a ba heta go tlhokala di-secondary di ka nna 2 ko Maung le senior secondary go tlhokala di-primary di ka nna 2 ko Maung because classroom ratio e kwa godimo thata le tsone di maswe hela di mo seemong se se maswe di-classroom tsone tse di kwa dikwele tsone tse di kwa go tlhokala hela thata gore go dirwa mo go tshwanetseng kore rona gona kwa taitele re sa itse gore re diretse modimo eng ga o bua ka gore di-land board ga di a tatswa di ko Maung tse di sa tatswa ga o bua ka temporary teachers palo e ko godimo ke ko Maung ga o bua ka palo ya di-vacancy mo di-HMT ke ko Maung ga o bua ka dipalo tse di ko godimo tsa go sa abelwa ditsha ke ko Maung ga o bua ka high rate ya unemployment ke ko Maung go botlhokwa thata gore goromente yo a supe gore ga e le gore goromente yo lona a re thoile lona ga la a re thoo mme ga e le gore dikarabo ya go tswelela e nna tsonetse tse re di bonantse a mmaruri le ga tshele le mo mathateng re na le mathata a land board tawana land board ke mathata go a tlhokagala tona gore o ntshe task force e ya tawana land board o ye go leka go bona gore gate bothata ke eng gone gompieno ana ke rona hela land board le gatshe ka bophara e le gore main land board le sub land board di patagane mo di-caravaneng mo building e nngwe hela lothe di-district tsa lona le na le di-land board hela buildings tse e leng gore di agilwe ke tsa segompieno di accommodator staff rona re kgobokanye mo di-caravaneng kwa ga se seemo se se siameng ga se seemo se se siameng tikologo ya rona e leswe Botswana o leswe
go botlhokwa thata gore Ministry of Local Government, Honorable Muswane, a ko le change strategy sa go collecta matakala mo lehatsheng. Gone mo le ga di-plastic mole gate ga di-tin a ko le go dirise ko maleleng re bone gore ga batho ba rekisa malele gone ka the same money e batho le ga di-traka tse di tsamaya di tshola malele mo sekontiring tse a ga o ka ke Botswana a nna sekono a ko re lebeng ko temothuong rona gompieno gana gone ko batho ga ba ye go lema ka gore gate system e down dipeo ga dio ka gore system e down ya be ile ko maungo mo dikgaolong tsa lona dipeo di teng batho ba go lema go siame hela ga le bone gore dilo tse ke tsone tse di digang food production mo lehatsheng le Clarification. e chaile nako comrade sabo hello Mr. Speaker monna o njetse nako yo thank you. Honorable Ignatius Mokwaledi Muswane. Thank you, Mr. Speaker. Make it really say, polelo ya me ya maloba. Me kitsene mo khani etona e kileng ya diragala mo toropong kgolo ya Francistown. Ya gore baagi ba Francistown ba thomamisa gore ke nna mo parliament wa bone. Me ke ise malebego go bone mo thulaganyo ene eo. Gore bana le tshepo mo go nna ebile ba tswela bana le tshepo mo go nna ke a ba leboga baagi ba Francistown West le Francistown ka kakaretso dikgang tsa mo le ba ke di bua malobeng ke re ba gaetso re mo puso ye ntšha re mo kgolagano ye ntšha re mo New Testament ka jalo re tshwanela ra le ba dilo tse di thusa Motswana e dilo tse di botlhokwa go eta dilo tse tsotlhe mme ke rata go thomamisetsa Batswana ba le hatsheleng gore puso e ntšha e ba e tlhomileng e na le boikarabelo jo bo seng kana ka sepe ebile e tla diragatsa maitamo a yone la ntlha hela bagodi ba 60 years ba go neelwa madi a kana ka 1,800 madi ao ke maitlamo a seng kana ka sepe a dirilwe morago ga dipatlisiso tsa botshelo jwa mogodi ka jalo ke rata go thomamisa Batswana gore re mekamekane le seemo sa go bona gore le ga go le thata jwang mono wa Batswana wa puso e ntšha o seke wa palela ka letsatsi la motlhoro ka jalo ke rata gore a Batswana ke reng betampelo ba morena le mosie le sebaka santse ke le boela le go le thata ka mabaka ka gore batho ba bangwe ga ba reetsa molaetso wa ga Tautona sente Tautona o kopile hela a re o kopa gore le monele 100 days go baakanya tse di baakanyega mo nako ya gompieno go lebelela melao le go lebelela di-budget gore re kgone go neela Motswana se re se mo tshepisitseng nna ke itha ke re ga go ntse jalo a re mosieleng sebaka le lona bana ba di-Facebook ke le reng ke reng ke a itse gore le na le tshwanelo le molemo go ka putha pressure ka le batang ka teng mme ke batla go le ra ke reng 1,800 wa bagodi o ta tsena jalo ba gaetso ke dikgang tse le gore di botlhokwa Tautona o buile thata ka tshenyetso setšhaba mo lehatshe la Botswana e nkileng ka e bua ka ene tshenyetso setšhaba ke re e tshwana le tshwene e rotoba gare ga tshimo ebile sa itse gore tshimo ke ga mme rotoba hela kore corruption e leng teng mo lehatshe la Botswana e ntse e le teng e didimosa mmele mme ke utlwile karabo ya ga Tautona a bua gore tshenyetso setšhaba e kana ye o tlhoma lekgotla la independent forensic audit la bo mankge bo matwetwe ba ba sa laolweng kope mme morago ga gone hong ditshwetso di tla tsewa di latedisa motlhala wa forensic audit selo se se ntha se re independent forensic audit e supa gore puso ya rona e na le boikarabelo ga e simole e alola motho hela e mo alola hela o ka re alola phologolo e alola motho le mo alola ka dikakanyetso forensic audit
e tla supa gore mang ga a rebeleng. Ka jalo Palamente ya Lehatshe la Botswana ke tsa ke reng kutisiso e tlhomameng ke gore President Boko ka ha tlhomileng lekoko le kana ka ha le tlhomang ka teng la go ntsha diphiri tsotlhe ha ile gore mongwe o ka tswa tlhokana le Presidential Commission nna ke le ra kere diphiri tsotlhe di ya go tswa ko for independent forensic audit mme ebile di tla re neela bokaedi mme ke rata gore ke le ra kere ba gaetso go botlhokwa gore rothe jaaka re le mo ntuye na ba lekoko la BCP ke a ba tsepa ke banna ba ba nonogileng thata mme ke a itse gore ba na le mogolwane Lucas ba na le mogolwane Kenny Kapinga ba na le mogolwane moeteledipele Lu Saleshando re tla dirisanya mmogo sente ka gore re na le moono le mongwe hela re harologangwa ke mebala e re e apareng ya sephathi mme nako e ntsi le ntsi nako e ntsi ha o bona le tsilele le mogafong jana ne le dumelana le UDC ka ha ne ipapatsa ka teng ne re sa harologane mo go kalo-kalo mme ne ke re dilo tse a re di lebeleng ka tsela e leng gore di ka tsa thusa Motswana ka teng go na le dikgang tse dintsi thata tse e leng gore di supa gore Motswana o sentse a itse gore Umbrella for Democratic Change puso a yone e mo solegeditse gore go tla nna le insurance health scheme se e le gore ka sone bao ba nang le maleba ba kailweng ke tshologetswe ba tla amega ka seemo se se lebaneng sa gore ditsholetso tsa puso ya rona di ya go diragala ga ke batle ope a reng ya mo nako ya gompieno in the first 100 days a ba simolotse go kgala mme ba ntse ba utlwa gore re kopile waivera ya 100 days gore nya men re ipaakanyeng re tle re bone mokgwa re tle re bone gore re weditse dilo tsa rona jang ke rata go kopa Batswana gore ba nne pelotheri ba nne pelothetso ebile ba kgobe matswalo ba letele seo ba soletsweng ke puso e ntšha e re le mo go yone nna ke ibitsa kere ke puso ya kgolagano e ntšha e ke solela gore there will be no disappointments mo dilong di le dintsi ke rata gore mongwe le mongwe ke ye ko bodireding ja Lehatshe la Botswana ke ba kope ke re thank you sir ke one Clarification, Honorable Taolo Lucas. Ke a leboga Honorable Moswane ne kere o bua thata ka 100 days ke re kana o wa wela ka February ale 9 ke re a mme ka gore December a utabo ka o bona gore December ana batho ba busy ba dira ditsele le tsele a se gore gongwe February o tla ga wela mme ditiro tse dintsi di ise di dirwe a se gore bogolo kopele tautona bo 50 days yo mongwe mo okeletse gore gongwe ka la re batho re tsana ka di 9 tsa February bo re sa kgone go dumalana sentle ka to ra o mana ka all right thank you 50 days all right a lot of it how no le gore o ka ela dilo thoko dilo ka bontsi ba tsone ke office work le go baakantsa gore melao e mongwe e hetoge le go bona gore budget ya Lehatshe leno re tshwere mo go yone se re ka se baakanyang ka sone mme ne ke re o nne mongwe wa ba ke go kopang ke re betang pelo ba morena le mosiele sebaka o tla fetola tsotlhe go nna molemo a lona nna ka tsholegelo e ntse ya le mora Lucas o emetse ba birwa ba bana le tumelo e tetseng gore dilo tse dintsi di ta hetoga mme ne ke re ba gaetso ke lebelegane le bodirela puso ke reng rona re le ba Umbrella for Democratic Change ra ba atla ebile ra ba amogela ebile ga gona ope yo ta iphithelang a supilwe ka monwana ka gore o itswe ke bo mokete ga itswe ke bo mokete ba hirilwe ka kontraka e leng gore is performance based ka jalo mongwe le mongwe a ntshe maduo o tla ba sireleditse tiro ya gago yo o ntshang maduo mo tirong ya gago o sireletsa tiro ya gago yo o tla bong a se mo tshenyetsong setšhaba a sa sokologe a sokologa o sireletsa tiro ya gago mongwe le mongwe o tla tliwa ka ha berekang ka teng mme nna ka ra batho ba kereng ba ba ka ganang go bereka bone ba ba ka ganang go bereka mo nako ya gompieno ba dirisa dikgokagano le puso nya ga bone ke nageng mme ba ba batlang go bereka jaaka ba itsero ba hiretse go bereka jaaka tautuna pela ba relang ke a lo nela ke le nela puso e ntsa
mme na bua hela ka na se re bana ka rona ne ntse le ba puso mme ke sa ke reng mongwe le mongwe ga ke batle gore batho ba tsamaye ba tshogile ba re go tsene puso e ntšha ra kubiwa mo ditirong diphetogo ke gore batho ba kubiwe mo tirong nnyaa diphetogo ke gore bangwe le bangwe ba akanye jaaka manifesto wa umbrella for democratic change o bua ba diragatse seo re se soleditseng Batswana without fail ka jalo ke rata gore the last 10 minutes ke tolele ko toropong kgolo ya Francistown ba getso re le puso e ntšha nna ke soletse dilo di le dintsi thata nka re hela ke reng bagwebi ba ba tswang ko mahatshe a sele le bagwebi ba lehatshe la Botswana ba lebe toropo kgolo ya Francistown ya ka the second city toropo ele ke toropo e leng gore e thokana le mo re ka go bitsang ke revitalization program go tsosoloswa ga isolelo mo toropong kgolo ya Francistown go botlhokwa mo nako ya gompieno toropo ya rona e mo mathateng diprojekte ga dio mo go tsone re tshela ka bokete mme ka re ke batla gore puso e ke mo go yone a go ibulele ditiro ko toropong kgolo ya Francistown ko toropong kgolo ya Francistown re na le metsi ko toropong kgolo ya Francistown re na le motakase ko toropong kgolo ya Francistown re na le lehatshe mo lehatsheng undeveloped land can produce about 40,000 plots 40,000 plots ga o bona go tlhabololwa diplota di le 40,000 ga di ka tlhabololwa di ka thama ditiro ka seemo se se gagamatsang re na le the new CBD ya Francistown e le gore sala ka e dirilwe ka 2015 ka puso e kgologolo ga ya hela mo nako ya gompieno ke batla gore puso e lebe toropo kgolo ya Francistown jaaka toropo e ka kgonang gore e lejwe ga isu ya dikgwebo ko teng ga o tsena ko Francistown o ta go tela mo go teng ke dumela heavy industrial ko teng o ta itela di-warehouse they are almost empty mme di ready gore di ka tlatsa hoster bao ba batlang go ta go dira kgwebo mo Francistown ba sa senyegelo ka madi a mantsi go reka kana go aga ka gore mo nako e hitileng dikompone tse dintsi ne tsa tswala tsa tshabela borwa lehatshe leno tse dingwe tsa tshabela lehatsheng la South Africa mme ka re puso ya gaetsho a e lebe toropo kgolo ya Francistown ya ka nngwe toropo e batang lenaneo le le maleba ka gore ne re tshela ka di-mine re toropo kgolo ya Gauta re toropo kgolo ya Nikile re toropo kgolo ya meamisi otlhe e ka yakanyang ka jalo toropo ya kgolo ya Francistown e tshwanela go lejwa ke puso eno go batla go e tlhabolola mme go na le dilo tse di tshwenyang mo toropong kgolo ya Francistown ga o tsaya sekai re tshela ka kgwebo ya theko le thekiso re bele gore re nna mo go teng ke transport hub ga o lebeletse ka re ntseng ka teng mo teng go na le dithoto tse di rolwang di lebile ko lehatsheng la Zambia go na le dithoto tse di rolwang di lebile ko lehatsheng la Zimbabwe nna ke a dumela gore Botswana e tshwanetse go berekisana le ba mahatshe a sele ka tirisanyo e e siameng mme go botlhokwa gore re bona gore transportation department go rulagangwe sentle gore Batswana le bone ba obeletse go mo teng se se diragalang mo nako ya gompieno Mr. Speaker ke goreng dikoloi tse di tswang ko lehatsheng la Zimbabwe di ta di rwele dithoto go tswa ko lehatsheng la Zimbabwe di to offloada mo Francistown ba rwala dithoto mo Francistown ba thamalla ko lehatsheng la Zimbabwe mme Batswana bone ga ba letelle gore ba rwala dithoto ba ye go tola ka tsone ko bordereng jaanong go ne go ntse go na le thulaganyo ya gore nnyaa mme botoka lona ba le tswang ko Zimbabwe ga leta le loadile emang ga border gating re le neela dithoto le lona ba Botswana ga leta le loadile emang ga bordereng re tle re le neela dithoto go kgaogana kgwebo e mme go batla gore bo maitsanape ba tsa transport a go ba nne be involved Mr. Speaker go bona gore bothata jo bo ntse jang ka gore gompieno dikoloi tse di rwalang dithoto they are Botswana registered number plates and they are being driven by foreigners mme ba sena di-permit tsa go kgweetsa dikoloi mo Botswana se se ntha se reng ga re sa lebelele sentle la bogele go ya go nna le ntwa ya tsa kgwebo ga re ga Batswana le ba lehatshe la Zimbabwe dilo tse ke di bua jaana ka gore ke tswa go ikutisa toronko malobeng jaana ke ikutisa toronko hela ke etetse ko baserenkeng ba biditse ramapodisi ba biditse town clerk ba re ta o amogele petition hela ga ke tsena ke ba dumedise ke ba bitsa ramapodisi a ba re tsatsi eno o lala ko toronkong
abang haka Clarification. haka a nkisa ko toronko ko robala ko toronko go buelela Batswana hela letsatsi eno mo go bothoko ke tshwerwe ga ke a sekisiwa mme di haka ne di le mo go nna o ipotsa gore na re gate batho ba reng mo go nna tona. Clarification. mme ke go ya motsotsonyana se. Thank you. Clarification, Honorable Finish. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parliament. Ke a leboga mothusa tona re moswa ne ke utlwa bua gore o tswa go ikutusa toronko ne ke re gongwe o re tlhalosetse gore toronko tsone tsa rona tsa lehatshe la Botswana di mo diemong tse di ntseng jang ka wena o tswa go lala teng ke ditoronko tse ile gore di mo seemong se se sa standard se re se sologelang ka le wena o ne o le mo Parlamente gongwe yaanong ko wena yo o ka nnang le experience e re hitang route. Monagetse mo Botswana a ke tsira go molo ka go bitsa gore a ke toronko ka gore o lala ba pile le lokoja setho kore ga o tshwana nna o no sa itse gore go ntse jang go hisa go nkga dikobo tsa teng di baba sengwe le sengwe a se kore mole ke pogisego ya go sota ditshwanelo tsa motshwarwa yaanong ke re ke go iarabela ke le fair ditoronko tsele ga di a tshwanela go tshwarela motho wa Botswana mo teng bagaetso mme ne ke re ke bua gape ka toropokgolo ya Francistown re tlhokana le infrastructure development e amanang thata le storm water drainage sewage systems mo motseng o tshwana wa Gerald re kile ra neelwa madi a kanang ka 450 million pula mme ga se ke ga dirwa dikonotire ga se ke ga dirwa di-sewer lines ga se ke ga dirwa di-storm water drainage gona ga iphitlhela le gore metsi e mengwe tshwana ya bo area 25 ga ya helediwa ka jalo metsi ya bone ga a kgone go tsamaya go ya ko go tshwanetseng teng ke bua ka metsi ya kgopo e leswe ga o tsena mo motseng o tshwana motse wa Botsalano Kgaphamadi Maipa hela batho ba sala ka banna hong dijarata di ka tshwara 19 di thokana le sewer line gore di connectiwe mme re bua jaana le gore kontraka ya Calcon some years ago ene ke la yo kontraka gore e baakanye o ga go aka ga hela le gone go Gerald kwa ne gore rumile company ya Unique Construction ga ya ka ya hela mme ga o lebelela ditiro tse tsotlhe tse ne di tshwanetse gore ka bo di hedile ka yone nako yone eo mme ga di a hela ke se re reng a puso e tsenya leitho mo diprojecteng di peela tse di ka tswang di lebelela metse e tshwana le ya Monarch Blue Town White City Riverside Phase 6 Selolwe Phase 5 metse yotlhe hela ya Francistown West e thokwa go lejwa sešwa go bona gore e ka tsenyetswa di-storm water drainage ka gore ga go nna pula hela re wela ke seru sa gore dijarata di tela ka metsi mme tse dingwe ka tsela gore puso ne e lekile pele gore go nne le di-storm water drainage mme go dira cheap labor e dirile gore jaanong ka re goromente o ne a sa dira sepele gore yaanong di-designs were not okay at all o itlhela gore ke tsele gore di ha bangwe monyeta gore ba o ka tswamana ba heleditse ba tsieditse puso mo nako ya gompieno bagaetso a re lebeleleng thata gore puso e tlhabolole bomme ke batla go bona bomme ba na le letlole le le tshwananeng le teng la gender le le ne le neela madi bomme ma 250,000 ba ipupile ba le batlhano ke batla go bona lenaneo la banana le lone le na letlole le le tlhapogileng le le bonalang la gore jaanong banana ba ithamela ditiro bo ba kgone go simolola go dira dikgwebo tsa bone ka ga di tshwanetseng ka teng dilo tse di ka heletsa di tlhamolotse banana le bomme ka gore mo nako ya gompieno banana le bomme ba mo mathateng a seng kana ka sepe a le tlhoko la ditiro mme under the umbrella for democratic change puso e solegeditse gore go tla tlhamiwa ditiro di le 450,000 to 500,000 mme ke tsaya kere motlhala o Tautina a o beileng rotlhe a re tshwaraganeleng go diragatsa maitamo ao gore setšhaba sa Botswana se tle se kgone go bona se gololesegile mo khumanegong e bakilweng ke babusi ba pele lehatshe leno le na le khumo e seng kana ka sepe mme ga re ka e sala morago sente ra diragatsa tse di tshwanetseng Batswana ba tla tshela jaaka batho ba ba kileng ba neelwa modimo kana modimo a ba neela dimpho tse ba tshwanetseng go tshela ka tsone. Mr. Speaker,
ke rata ke wetse gape ka motshameko gore metshameko e tshwanetse go tlhabololwa mo lefatshe la gompieno re na le ba re keng ke Super League e bidiwang gompieno Premier League re tshwanetse gore bona re le puso a re thuse mohamo wa Premier League kana sports ka bophara go bona gore ba bona di-sponsora tse di rileng ke rata ke kope yalo Mr. Speaker gore e leng ministera wa rona wa tsa sports le ena a tsenye letsogo thata go buisana le di-private companies gore di ye go sponsora football kana sports ka bophara ke rialo ka goreng nako e ntse o tla itlhela ekete BFA ke yone e eteletseng ko pele go le tshwanela gore e etelele ko pele mme ke rata gore bo ministera ba rona ba sports le etelele mokgwa wa go bona gore re bona di-sponsora tse di maleba go bona gore batho ba rona ba tshela sentle mme ke bua gape ka lehuma rata gore batho ba ba tshelang ka khumanego re direng ka bonako go bona gore re nyeletsa lehuma mo go bone ke etsa Mr. Speaker ke lebagana le kgang thata tsa dikereke mo lefatsheng la Botswana ke lefatshe la tumelo lefatshe leo le segogaditsweng ka tumelo mme re bona bothata jo botona dikereke di gasagasa le lefatshe la Botswana go tshwana le sela se se reng ga go mo tlhogo ya Jesu e ka bewang teng kore dikereke ga di nnang teng di tsamaya bosigo le mosegare e le bo maipahela na my proposal ke goreng ga go na le di-open space teng a go dira gore di-councele ba saene di-lease agreements tse ba tla reng ba ntse ba le hong ba letelele go ba di-temporary structures gore batho ba ba kerekang ba kgone go nna ba phuthulogile batho ba rena ba fiscal planning ba bereka mo di-counseleng go bonolo thata go lebelela ba bapile le motshitshi ya dinoka go ba segela sente di-temporary plots e be go nna le di-lease agreements gore batho ba dikereke ba phuthuloge ga ba leng teng nna kgang e ke a e kopa gore a e re mo pusong ya rona e ntšha re lebogeng barapedi gore le bone ba kgone go dira tiro ya bone ka tsosologo re se ke ra nna re balaletsa hela ko manyalong le ko dintshong mme re ba thoka gongwe le gongwe gore ba nne teng mme re ke hetsa ka dikgang tse di tetse molatsi ke moruti ba gaetsho ke dumela thata mo modimong a banana le makgarejwana ba rotloediwe go nyalana a bakaulengwe makgarejwana banana ba rotloediwe go nyalana a batho ba ba godileng mmogo ba tshela mmogo ba rotloediwe go ruhatsa manyalo a bone gore sepe se teng e le tshwanelo ya motho yo ba ba nyalaneng yo mongwe ga a hurela yo mongwe a se ke a sala a lwa le ba masika mme le lona ba masika le belelang batshelo ja batho ba ba nyalaneng le ba ba sa nyalana gore le ba thuse jang mo nakong tsa mathata ke a leboga Honorable Winter Boipuso Mmolotsi. ke a leboga Mr. Speaker ke leboga go menagane mme ke ne ke batla go tsa nako e Mr. Speaker gore ke simololle hela ka go leboga batho ba toropo ya Francistown batho ba Francistown South mo ke monokeng e ba tsweletseng ka go e nnela ka dingwaganyana tse dintsi mme ke itumelela gone gore ngwaga le ngwaga wa dithopo go a itshupa gore go na le sengwe se ke a bong ke se dirile sente ka gore ka ha ba thophang ka teng go a supagala gore ke batho ba thopha ba itumeletse boemedi ja moemedi mme ke batla gore ke tseye sebaka se ke ba leboge bote go simolola ko Somerset East Extension go tsena mo boikhutso wa bo block 1 le bo maipahela kgapamadi go tsena mo ikageleng go tswa mo ikageleng go tsena mo Philip Matante West Philip Matante East tshwaragano le ipopeng ke ba leboge ke boe ke ba re ke re ke thata ka bone le bagolo ke leboge bagolo gore bo ba tsweletse nako tsotlhe ka go mpha dikgakolola le go nkema nokeng bosigo le motshegare mme ke supegela gone gore ke sekoloto se seng kana ka sepe se ke tshwanang ke gore ke ba se duelele ka go bonela seriti le ka go ba emela ka manonthotho
Procedure, Honorable Motsamai. Ki ikokobeditse Mr. Speaker ki bua ki ikokobeditse la thata ke ne ke re o lebelele tsamaiso Mr. Speaker ya gore o no re netse nako gongwe awara re le batho ba ba 7 gore ha o bala sentle hela gone mme mo ntlong ye re neelwa 30 minutes mongwe le mongwe wa rona a o ka kgona ke a re ka kgona go tsena mo aware Mr. Speaker gore ka se kwa jang tsamaiso ya ntlo ke sone hela se ke se emelang mongana la ke bona go botsona tsikinya tlhogo Oda Honorable Muswan o Honorable Motsamai. Go santse ona le sebaka sa gore le ka debate ka moso. Sebaka se o santse se le teng. Ha debate ga e heletsa tsile. Honorable Mulutsi. Ke a leboga Mr. Speaker. Me morago ga tseno go nna ke ba leboga ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker ke lemoge bothe ba ileng gore ke lemoge ka kutlo bothoko bothe ba ileng gore mo dingwageng tse 5 tse ke ntseng ke le mo toropong ya ke le moeteledipele wa Francistown South tse di hitileng ba ne ba lathegelwa ke botshelo mme ke re ba malapa le masika ke re modimo o teng ka nako tsotlhe modimo ke ene yo o itseng modimo o tla ba phatsimisetsa sefatlhego sa gagwe mme ke gopola gore re tsamaetswe ke batsadi bo rre Tanyala bo rre Maluke re tsamaetswe ke bagolo bo mme Maneo go tsa Mastumbeko re tsamaetswe ke banana bo Neo Morapedi tota re tsamaetswe ke batho ba le bantsi ba ileng gore ga ke ka ba bua ke ka thola gone ha mme thapelo ya me ke gore a modimo a tswelele ka go ba tsidihatsa Mr. Speaker ke batla go tsana go e gore ke leboge gore mo ngwageng wa gampieno re bo re se go haditswe ka speaker kgotsa motsamaisa dipuisano tsa parlamente e bong raitso re dithapelo ko rapetse yo e leng gore ta dumalana gore o emeletse hela ka dirumba tse di seng kana ka sepe mo tirong ya gagwe mme ke itumelela gape gone gore ba rothe re lemoga bokgoni ja gagwe mme bile ba rothe re mo eleletsa masego le mathogonolo mo tirong yone ke lebogela gore ba phathi ya gagwe ya pele le bone ba supile ha ile gore ba lemoga bokgoni ja gagwe jo e leng gore Umbrella for Democratic Change le yone e ne ya bo lemoga ya boa ya bona gore maemo a bo speaker kgotsa botsamaisa dipuisano tsa parlamente o ka tshegetsa mme ke rapela modimo gore modimo lone o tswelele ka go mosego hatsa o mohe bothale jaaka kgosi Solomon ja gore a tsamaise ntlo ye jaaka se tsa simolotse go e tsamaisa ke leboga gape gore modimo ka bone gape a bone a tsa tshwetso ya gore puso e hetoge ra nna le tautona yo mosa le mothusa tautona yo mosa mo Botswaneng yo mosa ke ne ke ntse ka ko mabaleng a ka kwa mo nakong e hitileng mme bile ke ntse ke tswa ko Alliance for Progressives ke le nosi anong ba ne ba le ka kwano ba party ya Democrat ba ne ba ntshwentse thata ka dipuo tsa bo goreng ke le siela mme modimo ka o itse ditiro tsa one o hetotse diemo le lewa a rena puso a baneela bosiela mme a kere gore ke a rata gore bo ba ntse jalo ke hela gone gore ne ke ba rahela ke re e se ka re o tshwere o bo dumela gore Batswana ga ba dumela gore ga o dire sente ga ba ka ke ba tsa mo go wena ke sone se ke batang gore le mona go nya gampieno ke se bolelele ba ka o lengwe ba ke nang le bone ka kwana gore jaaka Batswana ba re neetse puso ba ne ba re neela puso ka go tshepa gore ra go e tshwara ka manontotho mme ebile a Batswana ba dumela gore ga ra tshwara puso le ditsholohetso ka ga ba neng ba akantse ka teng Batswana ba tatsa puso mo go rona ba isa go sele ke sone se e leng gore ne ke re jaaka re neetswe maikarabelo a kana a ra a diriseng ra ngaparele mme ra a dirise ka go leka go tokatsa matshelo a Batswana a e le gore mo nakong ya gampieno ra itse gore party e neng ntse e busa mo lehatsheng leno e togetse Batswana ba le mahuma e togetse Batswana ba le mo seemong se se utlwisang bothoko sa botsogo jo e leng gore ra bo bona gore bo mo seemong se se ntseng jang ka ditsamaiso tsa bone le gone gore party e re neng re tswa e neng e tswa e ne le party e ne sa tole e na le sepe le Motswana party e ne se tsena sepe le motho
e ipolelela gore yone ga go tswa modimo go tsena yone. Mme Batswana ga ba batla go tsaya tshwetso ba tsaya tshwetso ba re ga re dumele gore tsamaiso e ke yone. Ke sone se e leng gore e tshwanela ke gore e nne guiding principle mo go rona jaaka re neetswe puso gore Batswana ba bata batho ba ba direlang, Batswana ba bata batho ba e leng gore ba dira ka setho. Ke sone se ke batlang go sologetsa ba phatitsa kganetso tse di ka koo gore re le UDC ba re le mo pusong gampieno ga re ka ke ra dira jaaka madomkraga re la akgela matsogo mo dikganyeng tse di ka agang setšhaba go ya ko pele. Ra go tswelela re dirisana le lona, re dumelana le lona mo go tse e leng gore re dumela gore di ka ko pele, re sa dumelane le lona mo go tseo tse e leng gore re dumela gore gongwe ga di ka ke tsa re isa ko pele. Mme a gona nako epe e re ta le kgobelang gore le bolle ka koo. Mme gape a gona nako epe e leng gore re ta dira dilo ka lobaka la gore re dumela gore ra busa le hokolela gore ra busa. Re bone gore le dirile domkraga ka tsela e ntseng jang. We will serve this nation with humility. We will serve this nation ka boikokobetso le boammaaruri jo bo seng kana ka sepe. Mme ke dumela gore ga re ka bereka mmogo rona le lona re ka isa Botswana yo mosa yo ko pele ra thusa setšhaba ka ke sone se e leng gore re hano mmogo. We don't have to like each other, but we have to work together for the advancement ya botshelo ja Motswana. Mr. Speaker, re le ba UDC maikelo a rona ke gone gore re go nna le tsebe ya go reetsa se Batswana ba se bua, mme re bone gore tse e leng gore Batswana ba di bua re ka di betla ka tsela e ntseng jang gore Batswana ba bone tshiamelo e leng gore ba e thoka. Ra go tshwanelwa re le puso e ntšha gore re bone gore dikgang tsa lehatshe leno ga di tseye lobaka le leleele gore di diragadiwe, mme e le gore tota ga gona sepe se se tshwereng. Mathata a re na le one mo nakong ya gampieno ke mathata a gore ra itse gore re na le dikgang, mme ga dikgang di le teng go tsaya lobaka le leleele gore kgannyana e kananyana e kgone gore e baakangwe matshelo a batho a tswelela. Ke ka go ga sekai hela mo maabaneng re ne re tswa ko phitlhong ko CKGR e leng gore kgang e nnyane e dirile gore Motswana a kgone gore a nne mo setsidihatsing dingwaga tse 3, mme go bo go raya gore yo mongwe ga a goroga a tsaya puso go tsaya malatsinyana hela gore kgang eo e hele Motswana yo a bone tshiamelo ya gore o ka hitwa ko ga gagwe. O ipotsa gore ga e le gore go kgonagetse gore yo mongwe a tseye nakwana e kana e tserweng ke President Boko gore a bone gore motho o tshwanelwa ke gore a ye go ithetsa, mme ba bangwe ba tsere 3 years ba sekisa motho, ba tsere 3 years ba padisa gore motho o ka hitwa. O ipotsa gore gate mathata a ka tswa le haka re thoka gore re itse gore go na le dilo tse e leng gore di tshwanelwa ke gore di tseelwe ditshwetso ka boheo. Ke sone se o bonang service delivery mo lehatsheng la Botswana e ntse e le bokete ke mabaka a gore selo se se potlananyana se sennyane se kgona go tsaya ngwaga se ntse se dikologiwa. Jaanong ka tsela e ntseng jalo tsholohetso ya rona re le ba UDC ke yone ya gore ra go leka gore ditshwetso di tsewe ka boheo, wrong or right we must take decisions gore matshelo a Batswana a kgone gore a tswelele a siame. Mme gape ra go dira dilo re lebile fairness gore a go siame ka gore ga se maikelo a rona gore bape ba sokele dirope, ga se maikelo a rona gore bape ba ipone o kare ga se bana ba mo lapeng. Maikelelo ke gore mongwe le mongwe o tshwanelwa ke gore a nne le tshiamelo ya e neelwang le ke yone molao motheo wa lehatshe la Botswana tota. Ke gore ga re eletse mo e leng gore o tla tshwanelwa ke gore o bone tiro ka lobaka la gore o itse semangmang. That's not fair. Ga re eletse gore o bone thuso ka lobaka la gore o ngwana ga semangmang. Ga re eletse gore ga o se ngwana wa ga semangmang botshelo bo go ketegalle ka lobaka la gore ga o tsamaisane kana you are not aligned to bao ba go dumelwang gore they are movers and shakers of the economy. Re tshwanelwa ke gore re le puso e ntšha re le solohetse gape gone gore ra go dira dilo ka kutlwelo bothoko ka gore puso e re tswang mo go yone e ne e sena sepe le gore motho o akanya jang le gore motho o mo seemong se se ntseng jang. Ke sone se o bonang re ne re kgona gore mo pusong e re tswang mo go yone motho a kgone gore a ye go testiwa go ba go tenya o tshwerwe bolwetse kijo bo thoka specialist, mme re go beela dingwaga tse 2 ko pele gore o tle o kgone gore o ye go bona a specialist doctor. Go lo mo go ntseng jalo ga se kutlwelo bothoko ka gore wa bo o raya motho gore go simolola gampieno
wa go tlhokagala ka lobaka la gore bolwetse ga bo ka ke ja go emela 2 years ga se gore ga o buketse ngaka bolwetse jone bo tsaya lefi bonama bo go togetse gore 2 years a wena so dilo tse ke dilo tse e leng gore re tshwanelwa ke gore jaaka re le mo pusong re itse gore di sutile Batswana ka tsela e ntseng jang ke ta golela mme a di sutile Batswana re ithutile rona re le ka koo ke dilo tse e leng gore dilo tse ga di diragale go ya ko pele re Tautona Boko o tlhalositse gore re puso e leng gore ke ya ditshwanelo tsa setho morago ka tsela e ntseng jang have to stop go na le mmaene wa Thathinika a dirisa magoko a ba tswa koo ba re ba tlile go bereka mo Botswana bo ba ipolelela gore ke bogologolo mo nne ba laola mono ba ta go sota Batswana ka tsela e ba ba sotang ka yone and I'm sending a very strong message ko go ene gore ha ile gore o ta tswella ka go ruga Batswana ha ile gore o ta tswella ka go gata ka ba security ba ile gore ba hirile ko ha ile gore o ta tswella ka go dira dilo ka maikuto ka ha dirang ka teng the message should be very strong gore re mokgwari a se a ba monela permit ka gore ga ise a neelwe permit gampieno mme o simolotse go papanka o simolotse go gata ka mongwe le mongwe a ise a neelwe permit ya go bereka illustration monna yo mongwe